Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya mohon maaf atas kelewatan sikit. Kita ada surprise sikit hari ni
So pertamanya saya nak ucapkan selamat datang lah ke Research and Academia in Malaysia. So satu sesi perkongsian di mana kita akan mendapat sedikit exposure lah kan, tentang apa peluang-peluang and opportunities yang ada dan what to expect dalam the world of research and academia. Saya faham sebagai seorang pelajar sains sendiri, and I did my undergraduate here in the UK. Kadang-kadang kita rasa macam when we are doing science subjects, kita macam tak ada, our prospect and our future is a bit bleak. Kan, sometimes even parents pun macam doubt, macam ambil course biotech nak buat apa kan, nak makan apa nanti gitu kan. So maybe it's because the society yang sendiri tak ada enough exposure of apa opportunities yang ada for science related subjects kan. Sometimes dalam career fair ke contohnya, we always see companies yang datang, they always cater to the corporate and industry sector kan. But we don't have that equivalent ataupun ada alternative platform for science students especially untuk kita dapat this new insight. Ada satu lagi bidang, bukan itu sahaja peluang kita, and then there's another world of research and academia that has a lot of opportunities in store for the science students kan. So, kadang-kadang pengalaman sendiri kan, dan juga kita dengar juga lah keluhan pelajar-pelajar sains yang lain kan, di mana kita ni kadang-kadang kalau nak balik dengan degree dan masuk ke pharmaceutical company contohnya, tak banyaklah option kita ada kan. Dan in my own personal experience, kadang-kadang the science graduates ni dia balik dia jadi salesperson, jadi distributor for this company yang distribute macam medical or research supplies gitu kan. So it's a bit of a waste because sometimes they still want to do science kan for at least another 5 or 10 years gitu kan. So mungkin hari ni insyaAllah after kita dengar sharing daripada prominent individuals lah in this field, kita akan dapat some exposure dan mungkin balik kita boleh explore further lah opportunities yang ada. So surprise yang saya maksudkan tadi ialah asalnya kita ada seorang je speaker, and tapi alhamdulillah Allah kurniakan kita seorang lagi speaker ini, and so kita akan mungkin mendapat perspektif daripada dua individu lah yang turut bersama-sama dalam dunia akademia ni insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, saya rasa saya introduce sikit lah kot speaker kita pada hari ini. So yang pertama ni adalah Prof Rizal, Arshad, yang datang dari Malaysia, and so beliau adalah didatangkan hasil lah. Dia visiting kan, so alhamdulillah mengambil kesempatan lah keberadaan Prof di sini ya. So Prof Rizal adalah Dean untuk School of Electrical and Electronic Engineering di USM, juga adalah adjunct professor di Universiti Malaysia Terengganu, dan baru-baru ni mendapat fellow di Institute of Marine Science dan Technology, IMARS UK ya. Dan panelis kita yang kedua ialah, saya baca sikit baru interview tadi. Panelis yang kedua ialah Dr. Ruslinda Rahim. So beliau merupakan Deputy Dean in Research Management and Innovation Center, Universiti Malaysia Perlis. She did her PhD in Japan in Nanoscience and Nanoengineering. And she's currently a fellow and senior lecturer in Institute of Nano-Electronic Engineering in University Malaysia Perlis. And currently she's also a visiting lecturer in Czech Technical University and London Center for Nanotech in UCL. Okay, so tanpa buang masa saya jemputlah speaker kita yang pertama. Just before that, kita punya format hari ni lah mungkin kita akan ada 1 hour 50 minutes of sharing. Dan kemudian kita ada Q&A session lah kan. So, lupa pula kita nak minta sedikit lah Prof Zainal. Kita minta sedikit Prof Zainal untuk beri sepatah dua kata dan merasmikan lah majlis kita malam ni insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sarif, Prof Rizal, Muslimat, sahabat pun sama di masa dah. Tapi dia kohai lah, junior dia jemput dia lain sikit, dia very jaga sikit seniority ya. Sebab tu tadi bila cakap present, dia mari juga present walaupun dia tujuan lain. Terima kasih banyak-banyak Linda dan Prof dan juga Farid dan lagi pihak Ikram dan kot ya, organize. Saya terperanjat sebab saya rasa saya khawatir takut tak ada orang sebenarnya. Sebab what I'm trying to do lately lah Prof, try to encourage this kind of intellectual discourse, try to be more serious in doing academic work, but at the same time to see the bigger picture as well, yeah? And also to expose more than just see the full mundane of doing academic work. Bila saya tengok attendance hari ni, saya rasa sangat bahagia, tidur lena saya malam ni, sebab kita orang ni fobia, bila ada program kan kita tu khawatir tak ada orang, nak pula bila menteri datang.
Sebab kalau tak cukup orang, lepas tu kena lah. Ya, padahal you got to consider juga lah, kadang-kadang student ada hal masing-masing juga tengok topik lah. Sebab tu saya merasakan, terima kasih banyak-banyak ya, dan saya berharap lah supaya selepas ini we can start this kind of trend lah. I mean, gunakan platform Malaysia Airline lah. Malaysia datang nak mari. Gunakan Malaysia Hall ini untuk tujuan-tujuan ini. But I think for the past 1 week, 7-8 program kot yang berjalan, yang saya every time it's a surprise for me that I can see the crowd is set. Means that it's not that the student doesn't want this kind of thing, just that they are not given the platform. So now we are trying to give the best. Ya, dengan pengalaman Prof Rizal dan juga penyebab Prof Linda, yang dimaklumkan saya rasa jaga SMO, real life. If you go back to university, and she's doing it, and of course the dekan dah pastilah memang kerja dia itu kan. Tapi make sure you habiskan PhD dulu lah. Ya. Yang mana slide tu saya rasa the current issues is that there's a new regulations and policy that berapa ramai slide soalan ni online ni slide maksudnya tenaga akademik universiti yang regulation dia 3 tahun. Itu soalan cukup mas Prof. Kalau yang nak tanya boleh juga lah. Tapi USM dia willing to support tu ya. So demikian saja, saya mengharapkan terima kasih sekali lagi lah datang dan sudi-sudilah datang program. We'll try, Education Malaysia is trying our best, and also kita punya hajat juga supaya it's not by us, it's driven by the student society, or at least by the society lah, IKRAM, ISMA dan sebagainya. Ya. Dengan itu bagi pihak EM sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Prof Rizal dan Dr. Linda untuk berkongsi dan pelajaran yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Rizal atas ucapan doa. Prof Okay, so tanpa buang masa, insyaAllah kita mula sesi kita malam ni. Saya jumpa Prof Rizal untuk mula dulu lah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya bisa fungsi majlis Farid, pengarah Prof Zainal, staf USM, saya dipinjamkan ke Malaysia Hall. Dr. Linda, saya rasa saya pertama kali jumpa. InsyaAllah banyak kali dah jumpa. Dan para pelajar yang saya muliakan, saya kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. InsyaAllah saya ada sejam. Saya ada 80 slide insyaAllah. Jadi kita akan bersama-sama melaluinya dengan penuh ketabahan ya. Jadi nama saya Mohd Rizal Arshad. Dan saya cerita background sebab mungkin tadi mungkin nak tahu lah background saya kan. Saya bila jumpa tadi belajar di Imperial College, belajar di King's College dan sebagainya. Saya memang respect. Sebab saya Liverpool ya. Liverpool memang lah gitu. Jadi saya PhD saya Bachelor of Engineering in Medical Instrumentation, Medical Electronic and Instrumentation di Liverpool University tahun 1994 graduate. Kemudian saya menamatkan Masters in Electronic System, Electronic Control System di University of Salford di Manchester. Kemudian saya habis saya punya PhD exactly 3 years. Masa tu sebab tu tak ada DLT kan. Tapi tak dapat apa-apa lah, habis 3 tahun sebab memang tak ada. Masa tu akhir rantau tak apa. Jadi saya start PhD Januari 96, saya habis Januari 1999. Dan saya sempat itu sempat kahwin dan balik 3 minggu untuk merayakan kahwinan saya. Meraihkan. Kemudian saya berkhidmat daripada SM pada 8, ini kalau tonton sosial lah tonton. Saya berkhidmat mana akan tak kamu lupa lah. Saya mendaftar di SM pada 8 bulan Mac tahun 1999. Saya naik ke senior lecturer pada tahun 2005, remaja tahun 2007, profesor di Januari 2014. Jadi
Saya in total daripada mula sampai saya jadi profesor 15 years. Jadi saya ni orang biasa, bukan luar biasa. Kalau anda menjadi profesor dalam masa kurang 10 tahun, memang luar biasa. Kalau lebih daripada 20 tahun, itu lagi biasa. Jadi luar biasa tu, dia memang terlalu biasa atau tak dapat Tuhan. Jadi so you can track my progress. So saya jadi dekan Sekolah Elektrik Elektronik pada Januari tahun ni. Dan saya nak ceritakan ketika interview ada 4 orang pergi calon, mereka semua pakai kemas, pakai tie semua kan. Saya memang pergi dengan niat supaya tidak menjadi dekan. Ini kisah benar. Dan ketika ditanya oleh panel, Rizal nak jadi dekan tak? Kata saya tidak akan, tak mau jadi dekan. Tapi kalau bagi, saya jadi ya. Jadi inilah saya sekarang, jadi dekan. Jadi itulah taktik ambil fire. Saya ingatkan, bila saya tak pakai SLK pergi kata tak, orang tak bagi kan, rupanya lagi orang bagi. So tip saya pada awak, pakai macam tu, insyaAllah tak dapat. InsyaAllah tak dapat lagi lah. Tapi saya nak pilih, saya dapat, saya tak tahu kenapa. Okay? Okay, sebab saya yang paling senior dalam cohort tadi, saya paling senior. Okay. Dan saya pernah menjadi penyelia final project, penyelia rekan industri, pernah di perusahaan sangam, pernah di pendidikan, agaknya sebab tu didikan. Dan falsafah saya, to be a good leader, you must be a good follower. Dia bukan cerita politik. Saya salah faham. Saya tak mensyarakat. So, mungkin aku Prof saya nak, tak ada Prof. Okay, awak dia lagi? Ada Prof sikit. Kadang-kadang saya lupa saya ke mana. Jadi saya punya satu dekan kan. Okay, saya ni ada, kita tak dengar lagi. Kita ada lagi 79 slide agak ni. Saya CN, saya dapat CN tahun 2011. Ini tahu bukan miring. Ini bukan miring ini marine engineer. Chartered marine engineer. Fellow of Imares, ni senior member HPE. Ada orang tanya saya, Dr. Smee, Dr. Smee, saya kata. So panggil Dr. Smee, saya tengok dekat kad Dr. ada asyik. Nama saya bukan Smee, Smee ni senior member of HPE. So salah faham lah. Okay, kenapa nak benda-benda ni kan? Sebab itulah realitinya, hakikat dunia ni memang you have to be recognized. Kalau tak, orang tak nak. Walaupun tadi saya semayang, ada seorang tu dia panggil pakcik benar-benar kan? Saya rasa seronok lah. Alhamdulillah panggil pakcik. Jangan orang panggil pakcik. Saya dengar awal kalau jumpa saya panggil pakcik, apa ni? Encik kan? Abang ke pakcik? Adik. Saya lahir tahun 2001. Jadi password saya punya tu nak tahu semua password dia sampai 2001. Kalau jumpa saya punya phone tu dia password dia. Okay. So hari ni saya nak cerita, saya sejam insyaAllah saya cuba tamat sejam lah. Saya cuba compresskan, saya cuba share pengalaman saya lah. Masa saya balik, semua orang dapat PhD dia akan rasa dia hebat. Betul kan? Ada tak siapa dapat PhD dia rasa macam PhD macam biasa, rasa apa-apa. Tadi mesti rasa macam doktor tu kan, doktor tu. Tapi bila saya balik, tahu tak macam mana kita nak tahu orang tu bawa balik dapat PhD? Saya ni tips dia. Saya dekan, saya pernah jadi kepala dekan. So masa mesyuarat, kita akan minta pandangan semua orang. Jadi orang yang, dia akan cakap gini. When I was in Japan. So, kami semua masa dia cakap je, semua off. Tak dengar lah, dia mesti bawa balik. Semalam ke minggu depan. Kalau macam saya, when I was in UK. Saya ikut lah. Tapi tak pernah dengar when I was in Mac ke Hitian, tak pernah dengar lah. Itu biasa, itu yang bawa balik. Tapi you realise, dunia akademia ni dunia yang amat dia mendodoi lah, dia boleh mendodoi sampai dia takkan buat apa-apa lah. What is the salary of senior lecturer kalau public university? Seperti slide ni, ada. Seorang je. Yang lain ni macam tak tahu kerja apa kan? Ada kerja? Berapa gaji? Salary tersebut 5,000 rupiah. Okay, saya beritahu lah. Because 6,500 lah sebenarnya. Okay, 6,500 lah. Itulah gaji dia.
Tolak beli kereta Jaguar satu, 4,000. RM2,000 itulah. Masa buat 600 tadi itulah juga. Okay. Then you realize nak naik pangkat di Malaysia sekarang, it's all about KPI. It's all about KPI. Okay, sekarang di Malaysia dia ada 3 track. Saya tak tahu macam mana. Sebenarnya saya ada banyak bahan, tapi saya akan cerita apa yang dapat ilham kan. Jadi kalau kita mungkin habis dengan 1 slide. Mungkin. Sebab tu dapat profesor, dia boleh goreng dengan sejam kan. Okay. Di Malaysia, to get promoted, dia ada 3 track. Satu research track, professional track, 4 track. Professional track, research track, admin track, teaching track. Maksudnya, ada orang, dia boleh jadi profesor, tapi profesor in teaching. Hebat dengan teaching. Dia naik pangkat, tak adalah profesor ini, dia boleh naik pangkat dengan admin. Jadi boleh jadi macam kalau sistem SM jadi timbalan polis rancangan, timbalan dekan, pengarah kampus, PNC. Penolong naik chancellor, timbalan naik chancellor lah. Lepas naik chancellor, dia jadi besar lagi. Contoh gitulah. Kalau saya nak. Itu reality dia. Atau you boleh go research track. Research track, you kena publish papers. Okay, atau jadi professional track. You kena go work in industry. Berapa ramai nak? Okay, kalau daripada 4 track ni boleh siap kita buat survey. How many of you want to go for, let's say, research track? Okay, professional track, teaching track, admin track. Admin kata lain jadi VC. These are future VC. Orang ni orang. Yang lain VC tak ada mama. He has chosen the right. Okay tu. VC mana tak tahu lagi lah Okay. Masya-Allah. Okay, tak apalah, you can choose any track. Kita ni bahasa kita tak sama. Bahasa Melayu semua. Ini semua faham semua okay. No matter which track you choose, at the end you are measured on your KPI. Memanglah KPI. Semua KPI kan, key performance indicator. Tapi maksudnya the bottom line as a academician, you will be measured by your publication. Tak kisahlah you pilih apa pun. Tapi minimum. Okay, saya pergi tu sistem kenaikan pangkat di USM. Sistem kenaikan pangkat di USM ialah bila ada opening untuk associate professor. Okay, for the record, siapa yang tak dapat PhD lagi, saya panggil dia sebagai Dr. Madya. Itu motivasi saya kepada student saya. In my class, all my PhD students are Dr. Madya. Macamlah Prof. Madya tadi. Yeah. First, you need to fulfill the minimum requirement, qualifying requirement in USM. Okay, you qualify. Selepas you qualify, you are ranked. Dia paling hebat sampai yang tak apa nak hebat lah. Then university tak tahu macam mana. Mungkin ilham VC, mungkin kan. They will reach to a cut off point. Dia akan cut ada tu pedang, tak nampak. Jangan bayang pedang betul dia potong. Whoever below the cut off point, gagal lah. Whoever above the cut off point akan dipanggil untuk borang dia akan dihantar untuk assessment by an external examiners. At least 2 of them must say yes, he or she qualified to become associate professor, and that is a similar process that they go through for professor. Maknanya cut off point ni dia buat cuit dengan pernikahan harga minyak dan sebagainya lah. There is no awak boleh dengar saya cakap ni, saya bagi lecture macam ni lah. Saya kata kat student, listen, think, do not terima semua saya kata tu. Ya, bukan semua saya cakap betul kan. Tapi kalau ikut saya cakap bukan ni betul lah Jangan nanti saya tipu pula Kita mesti tak bergerak okay. So, this is what you need to decide. Saya nak cerita, masa saya balik tahun 99, saya telah tulis matlamat hidup saya. Saya tulis, I will get my associate professor tahun ni, I will get my professor tahun ni, I will get this that. Dan masih ada lagi
dengan saya. Isteri saya ni kan, anak saya ni seorang, anak kedua tahun ni, semua saya tulis ni. Cuma saya segar je kat semua kan. Nanti ada yang muntah dan sebagainya. Jadi tulis what is the aim. Alhamdulillah saya ingat more than 70% achieve. Jadi maksudnya if a ship doesn't know which port it wants to go, any port will be the right port. So ada target lah kan. Tujuan saya tanya tu supaya target lah. So tak apalah. Bottom line is publication. Nanti Dr. Sina akan jelaskan lebih panjang lebar lagi apa maksudnya. Kan? Okay, saya nak main video dia. Ini video school. Saya tengok pasal school saya, tak payah kan? Tengok internet lah. Saya Presiden Malaysia Society for Automatic Control Engineers. Dan saya yang decide bahawa Malaysia Society ni dia punya first posting mesti nama Presiden. Sebab saya tahu dari ikut saya, this may be the only moment orang panggil saya Presiden. Seriously. Society ni nombor keahlian saya 0001. Wah, bila you create a society, dia kuasa lah sikit. Sikit je tak buat. Dan this Malaysian Society for Automatic Control Engineers now has become dia jadi the only society yang representation of the International Federation of Automatic Control. So kita ada kongres, dan this society is nation rep in that congress. So maksud saya, you have to plan lah. You have to decide what you want in life lah. Saya ada lah lesen saya mungkin. Betul tak betul ni lain lah, ada lah targetnya. Okay? Sebenarnya banyak video, tapi sejam ni. Aku mau masuk slide video kan. Okay? So aim dia ialah, ini terus kan? Okay. Inilah niat suci murni saya datang ni. Ialah untuk menceritakan benda ni lah, tentang research, to encourage us to critically evaluate research process and to outline the process required to undertake a research endeavor. So ini targetnya lah. Saya nak cerita, realiti sekarang terlalu berbeza dengan realiti masa saya balik. Masa saya balik tahun 1999, masa tu grant government dia panggil IRPA. The money was in abundance. Saya perlu isi borang, short term grant, saya dapat 20,000. In fact, saya tak dapat 20,000, saya dapat 14,000, shillingnya 20,000. Just a matter of filling form. Saya mohon lagi dapat lagi a few thousand. Saya mohon. Tak ada masalah kan. Cuma masalah saya ketika itu tidak ada mentor. In research, you must have mentor. Kalau masa kita buat PhD, mentor kita supervisor lah. Sebenarnya saya punya style mentor saya. Dan kita akan supervise student kita macam mana kita disupervise oleh supervisor kita. Saya punya supervisor, nama dia Prof Lucas, masih hidup lagi. Walaupun masa saya sambil tu saya ingat dia dah, dia tak lama dah pakcik kan. Punya dah 16 tahun dia masih segar. Panjang nyawa dia. Dia punya style, dia memang, he let me roam freely. Maksudnya dia tak guide lah, mana yang kawan. Tapi bila saya jumpa dia akan bagi points. Itu style dia. So maknanya, tapi he was my mentor. Dan itulah cara saya super student saya. Saya kalau student kan, masa dia tanya, masa dia nak memohon jadi student saya, dia banyak tanya soalan. Prof, saya nak mohon ni kat mana Prof? Ni kalau yuran ni macam mana? Apa nak bayar? Memang saya tak terima pada itu. Soalan dia tu cari kat sendiri. Contoh kan, dia seorang student tanya, Prof, when will the second semester starts? Saya ni, government jadi bayar gaji profesor. Aku lah nak spend seminit cari maklumat dengan kawan. Rugi dia rakyat. Rakyat bayar hari ni. Cakap fatality sikit sebab kami syok lah kan. Jadi cari lah sendiri. Jadi saya tak suka sebenarnya tu. Saya kata, not suitable for me. Or I may not be suitable for you lah. Sudah saya ni, jadi kalau saya bagi, besok saya bagi sobat satu, dia buat dua. So, masa saya balik, duit banyak, mentor tak ada. Saya punya first degree, medical electronics. Tapi saya punya professorship dalam bidang apa? Ocean robotics.
berkaitan elektronik dengan syurut ni, memang tak ada kaitan. Sebab in research you have to look. Saya punya falsafah saya untuk student saya kata in research either you differentiate or you die. You differentiate or you die. Bukanlah die lompat bangunan kan, walaupun ada kat Penang itu lompat jabatan kan, itu cerita lain kan. So kalau you research, you tak differentiate yourself, you will die. So what happened was, masa saya balik, saya bidang saya robotic underwater vision using lasers untuk oceanah. Okay, saya tanya seorang prominent professor robotik kat Malaysia, saya tanya, Prof, in robotics, what do you think if I do ocean robotics? Saya dah tanya kan, dia kata, very difficult. Nobody does that. Nobody does that kan. Oh, boleh lah. I can differentiate myself. So, that's why I did ocean robotics lah. So you, masa time saya balik, research tak ada, research duit ada. I now identify my area, tapi tak ada mentor. So I mata selak maksudnya selak kan. Buat salah silap kan. To publish paper, tak ada mentor. To tell you, when you go back now, balik, you pandai. Duit tak ada. E-size fund, for the first time, ni bukan nak bantai kerajaan tapi cerita benar. Kalau rasa tak macam mana kan. Okay. For the first time, pada bulan Jun, duit e-size tak ada. Dia tak boleh apply, duit tak ada. Bila you balik nanti, ni nak cerita yang memang reality lah. Memang tak ada duit. That is also why I came sekarang. Nak cek duit kerang. So tu satu reality. Masa time saya balik, duit banyak. Bukan duit saya, duit kerajaan lah. My time. Ya, sama tak? Bukan saya. Tak saya tak. Sorry. You balik, duit tak ada. There are so many researchers. Masa time saya balik, masa saya ni bidang robotics, dan kami ada satu dimension dipanggil robotic round table. So, apa round table ni apa? Ni apa? Yang kat UK dulu. Apa yang antara naik round table lah. Masa tahun 2000 kami ada kat mission ni, ni macam underground society lah. Robotic round table. Dan we know each other yang robotic ni. Kat Malaysia we know who buat apa. And they know I do robot, I buat ocean robotic, Prof Sham buat mobile robot, this one buat. Tapi now, kalau buat round table dia jadi, bukan round table lah, dia jadi tak tahu table apa. Ramai sangat researchers kan. So imagine your time, you balik, dah lah kek tu kecil. Ramai kan. Takut kan. So, dia, very difficult to appreciate. Mentor, lagi susah cari. Semua penting dia. Semua tak ada duit. Dulu, mentor ada duit. So dia tak berebut dengan junior dia. Sekarang mentor tak ada duit. Tu kau tak perlu kau budak lagi, aku dah tua tu. Nak fikir bagi peluang. Dia berebut lah dengan mentor kan. Kerana tak apalah, dia duduk kat sini kan. Dia tak payah cek. Macam maju siap. Jadi maksudnya, so that is the reality. So in this scenario, great, Zami habis PhD kat Israel. Saya memang respect lah. Tapi balik nanti, that is the reality. Okay, nanti kalau you go research domain, saya selalu tulis my view tentang research. Research ni, what is the grease atau minyak untuk research? Terus. What will move research? Money kan? Dengan duit, you boleh beli komponen. Dengan duit, you boleh sewa, you boleh bayar student, you boleh travel. With that, you can do research, you have the output, you boleh write paper, you boleh publish. With money, you can send the paper to an English checker to check grammar. Bukan mainly, lain lah. Saya tengah buat satu thesis sekarang ni. Saya tengah assessor satu universiti lokal. The research is mainly, ini mainly ke mainly kan? Mainly, M-A-I-N-L-Y kan? Dia M-A-N-L-Y. Dan dia lelaki.
So betul juga. Jadi saya pun macam manly ke baby lah. Jadi saya dah bulat lah, nanti balik bye-bye saya tanya lah. Is it because you're man that is manly? Dia itu soalan kita. So duit tak ada kan? Tak boleh tulis paper. Tak ada paper, tak ada output. Tak ada output, submit, confirm, reject. Macam itulah kita. Kan? Lepas tu you pun depressed kan? You depressed, you tak nak buat lagi. Tak submit proposal. You tak submit proposal, tak dapat duit. Tak dapat duit, tak ada student. Macam itulah. Setuju pun? Macam itulah. So, it's not about money. Tapi, you need money to move. Jadi research grant ni memang ada duit. Reality dia. Tapi kalau you tak dapat apply duit sendiri, you cari orang yang ada duit lah. Itu reality dia. Tapi saya bukan nak kata kalau tak ada duit tak boleh buat research hantung. Tapi itu reality dia. Dan you will be measured by your publication. As long as you are in academia, whether you are in private sector atau public sector, you will be measured by your age index, by your citations. Boleh lihat. Tersohor, tak tersohor ni anda. Contoh kan, siapa buat PhD? Semua PhD kan? Siapa buat? Siapa yang, okey saya tak tanya Siapa buat degree? Degree semua ni? Oh, tak cakap bawah, saya dah goreng terus tak jadi buat PhD. Sebenarnya baik. It's very good. Okay, masters? Okay. PhD? Okay, lupakan apa yang kita kata. Research is good for you, for your health. Tak tahu pun, okay. Tapi you have to decide lah. Masa saya ambil degree masa dia 20, yang datang itu saya Prof tadi kecil. Dengan datang masa nak jawab. Tanya saya, okay Rizal, you nak buat apa research ni? Master ni. Masa tu orang tak nak masuk universiti. This is back in 94, because masa tu kerja banyak. You grad, you go outside, you dapat 3,000, 4,000 easily. So tak ada orang nak. Saya nak jadi researcher. Walaupun sebenarnya tak tahu benda researcher tu. Okay, it sounds nice. So dia interview me, dia kata, you nak buat bidang apa? I want to do bioengineering. Sebab saya ni bidang medical electronics. Satu profesor kata, so okay Rizal, we want people who do control system. After you get your PhD, you do whatever you want. Saya pun, betul juga Prof cakap kan, okay lah, saya buat control system. That's why I did control, robotics. Lepas tu bila saya realize dia dapat PhD, memang tak susah tukar kan. That's why saya end up sekarang ni lah. Jadi masa tu saya decide saya nak jadi researcher. That's why I did my master. So you have to decide lah what motivate you to get a master or PhD. Some people the motivation is to get a doctor depan kan. Siapa yang buat PhD dah dapat doktor Madya. So nak buat Madya je. So some people are motivated by that. Tapi what is the actual motivation? Saya punya motivation is I want to be knowledge kan. Saya suka baca, like it kan. Itulah kan. Sekarang pun dia juga lah. So, ini tujuan dia. Okay, kita ni dah mencapai ke banyak ni. Tak apa. Kita akan ada lagi 77 slide insyaAllah ya. Okay, ni research untuk underwater robotics. Okay. So, maksud saya bukan nak detail sangat. Nak ceritakan, if you take any topic, there is so many things that you can research on. Malam ni, saya punya matlamat, kalau you tak boleh ingat apa-apa pun, dah banyak sangat undergrad dia tadi dah lupa kan? In research, you must differentiate or you will die technically ya. So differentiate, what is a differentiation? Dan saya alhamdulillah banyak kali lah jadi external assessor to PhD. Soalan semua orang dalam Viva ni saya tuju pada yang PhD yang bachelor buat tak tahu je tak dalam Viva, they will ask you what is your contribution to knowledge. Okay, kalau you tak jawab soalan tu, you are guaranteed to fail.
Tapi sebelum dia jawab soalan tu, saya akan tanya you dulu, kalau saya what is the problem you're trying to solve? And you will realize, saya punya pengalaman lah, taklah banyak sangat, kita ada lesson sikit. 30 to 40% tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab, what are the problem you're trying to solve? Dia kata, tapi saya dah buat sistem tu dan dia berjaya. Tu jawapan dia. Saya kata betul lah, tapi apa masalah dia? What is the problem? Jadi yang buat research ni, balik ni practice lah. Tu the research problem. Ada orang lagi best. Dia cerita research problem lah. Dia research saya problem saya. Tapi solution dia tak ada kaitan dengan research problem dia. Contoh kan, masa saya bocor. Dia selalu keluar kan. Saya tak tahu. Apalah, besok saya pasang warning baru. Okay. Apa kaitan tak bocor nak warning baru kan? Memang tak ada kaitan. Memang saya biasa jumpa. Tapi sebenarnya dia boleh korek. Apa saya percaya dia? Betul lah cakap ada kaitan. Lulus. Tapi tolong jangan buat. Saya sebagai assessor saya jiwa dia buat ni. Okay terus kan. Saya memang tak biasa orang kawan boleh. Biasa saya kawan sikit, tak apa. Tak apa Arshad, tak apa tekan. Okay. So ni bidang research terus. Okay, dalam research, saya tengah fikir tak apa skip ni. Skip lah. Sikit lagi. Sebab kita nak cepat kan? Sikit lagi. Okay, sikit lagi. Okay, lagi. Okay, dah cukup. Okay. So, pertama dalam research, you must be clear of the research problem. Itu mesti clear. Kalau macam, okay, macam contoh kan. Okay, kenapa? Macam DPN. Macam ni pakcik yang cakap ni. Macam kan? Okay, you first semester you study kan. You buat teknik study kan. Tak score kan. Second semester, buat teknik sama. Tak score lagi kan. Kita mungkin tak sungguh-sungguh kot. Buat lagi kan. Jadi maknanya you are not clear of your problem. Okay, teknik salah. Contoh itu, research sama lah. So, kita buat research, kalau kami buat research, kita buat misal some example research kita buat lah, boleh tekan yang ni also. So ni kita buat development robust and sustainable Malaysia integrated ocean observation system. Okay, kita buat sistem untuk protect marine park kita. Cuba tengok lain je lah. Saya tengah fikir apa kaitan dengan top 10 ni, tapi lain je dulu. Okay, on je. Ada suara tu? On lah suara. Function. Okay, ini Pulau Bidong. Pulau Bidong yang Vietnam kan. Okay, ini student saya. Dia beliau Prof. Okay, kita tengah buat research ni. Research dah habis lah. Okay, kita tengah buat research dulu. Bagaimana nak protect marine park kita. Jadi kita buat boya keliling tu. Jadi kalau macam kita balik ke tanah besar, kita akan gunakan boya tu untuk detect kalau ada orang datang. Okay. Jadi kita dalam boat ni, ada dua orang pelajar saya, ni boya kami, ada antena. Ni dekat belakang ni antena ni tadi, ada antena sini. Dia tengah study distance of propagation antara wave signal ni ke sini. Boat ni menuju ke tengah laut. Ada 3 orang atas ni, satu bawa boat. Tu tak ada kaitan saya. Bawa boat. Seorang lagi student saya tengah, 2 orang student tengah tengok laptop untuk baca reading kan. So boat ni jalan ni. Jadi awak tahu tak bila atas boat awak tengok laptop, apa jadi? Apa laut lah. Boat ni bergerak 65 km. Baju kan. Yang bawa boat ni dia memang tak ingat. Di kedaratan lah. Yang sudah saya mabuk kan. 2 orang ni. Then they manage to record us. Then they manage to record, we got data. Okay, apa pengajaran kita ni? From research point of view. Okay. Saya ingat saya punya talk ni in development sana ni. Okay. Apa pengajaran cerita ni?
pengajar steering, Arshad. Kawan, saya nak cerita, student saya, PhD, saya hantar dia buat scuba license. Dia pergi scuba license, ambil scuba, lesen menyelam. Saya bayar pakai duit geran. Duit rakyat. Saya pakai duit rakyat untuk hantar dia orang pergi ambil scuba license. Okay. So they went for scuba license. Lepas dia orang dah balik scuba, saya kata, bagus tau, semua tanya. Dapat lesen kan? Saya lesen, Alhamdulillah. Lepas tu, dia kata, tapi Prof, doktor, sebenarnya kami semua tak tahu benar. Rupanya, semasa dia orang pergi latihan 4 hari tu, dia orang semua tak tahu benar, dia orang takut. Tapi dapat lesen, dapatlah, dia boleh bilang semua. Tapi dah balik kat USM, Prof, sebenarnya kami doktor situ, kami semua tak tahu berenang. Terus kata lah, kita nak semua tahu benar ke? Kami tak tahu benar sebenarnya. Ya, apakah pengajaran dia bercerita? Macam ni lah. Buat research ni, you must enjoy. You must enjoy what you do. Tadi you dah pilih niche area kan? Pilihlah area yang you enjoy. Yang you suka buat. Sudah saya suka main dengan air. Dia kalau saya tahu dia nak test robot dia kata, Prof, besok kami nak pergi swimming pool nak test robot. Okey, kita nak pergi berapa? Kami nak pergi pukul 8 sampai pukul 12. Okey, 4 jam nak pergi. Apa tahu tak apa berlaku dalam tempoh 4 jam? Mereka akan menguji peralatan selama 1 jam. Lagi 3 jam. Dia main berenang sama dia kat kolam. Saya tahu. Sebab saya pun saya telah biasa menyaksikan kejadian tu. Jadi 4 jam saya tahu. They will test only 1 hour. Jadi dia 3 jam main berenang tu. Kalau renang, they have the pool for on their own. You see swimming pool ni. 2 orang je. Apa lagi? Balik, okay Prof, saya macam mana? Eksperimen? Oh, Alhamdulillah Prof, jalan eksperimen kita dapat data tu. Yalah tu kan, dapat data. Kita nak buat data. Contoh data kami ialah acoustic detector, hydrophones. Hydrophones ni, kita letak dalam air, kita buat calibration. Then we capture the sound. Ada satu point tu, kita capture, tiba-tiba dia ada peak. Zero. So, kami semua kat lab ni tengah proses signal. Saya kata, oh, ini menarik ni. Ni benda apa ni? Peak ni. Apa benda? Kan? Bila hydrophone so sensitive, dia capture semua. Itu saya siapa yang terbentuk kan? Jadi, point saya ialah, you must enjoy yourself. So, kita enjoy lah. Fun. Kalau you tak enjoy, you might suffer. 3 years doing PhD is like a long distance marathon lah. Kalau you tak enjoy, memang you suffer kan. Tapi kalau you enjoy, sudah saya enjoy lah. So saya punya, bila kuliah dia, okay, siapa dia division saya akan bagi free scuba license. Tapi saya punya test, you tak boleh, you must not be easily seasick. Ada seorang student saya tu, PhD, dia buat underwater robot yang must be tested in the ocean. Tapi dia ni naik je atas bot. Saya sudah pening lah. Boleh tak saya turun kan? Siapa nak test robot kau? Jadi dia makan ubat. Ubat faham tak? Kesian macam ubat apa? Macam ubat dah tinggi. Kesian lah. Lepas tu tengok laptop tak? Boat ni, boat paling the most dangerous atau difficult position when the boat is stationary and it is itu yang paling mencabar dalam dunia boat kan. Dia memang muntah, saya tahu lah. Tengok tak sekejap laptop muntah. Jadi sekarang syarat saya, siapa yang nak jadi student saya, lebih naik boat lah. Kalau tengok hidup segar je okey lah. Kalau naik mata dah okey. So apa pengajaran kedua dia? You must enjoy yourself kan? So nak buat PhD kan? Semua cakap sabar lagi kan, betul tak? You feel that? Macam, uish, kenapa nak buat sangat jam ni? Lepas ni aku nak pilih nak. Jangan bohong lah, ni tak ada kan? Tapi you have to be enjoy lah. Okay, kita sikit-sikit. Kita buat. Saya ada berapa banyak lagi? Mari. Apa nak? Okay, saya boleh cepat. Okay.
So pertama differentiate, you must differentiate, find a differentiation. Second, you must enjoy your research. Tiga, okay. Ini ada bagian muntah pun tapi we do not show it for untuk menjaga keaiban orang. Okay, third is when you are a new researcher, one of the most important thing is networking. Saya dapat sebab saya ni actually is how to do research. Tapi sebab ada undergrad ni saya undergraduate, jadi anak-anak ni saya kena modify macam ni pakcik-pakcik kan, anak-anak kena modify lah. Okay. When you do as a new researcher, antara benda yang penting ialah networking. Okay. Now, okay, saya bagi satu scenario sekarang which are happening now in Malaysia. We have many new PhD graduate yang pada UK, Australia coming back to Malaysia to joining our school lah. Kan, it is a small school kan. Duit tak ada. Kan. Actually to say that duit tak ada tu tak fair lah. So it's very competitive to get. Duit tak ada. Okay. Very competitive. Lepas tu you ada beberapa option. Satu, you kata okay, duit tak ada, good enough reason lah to not. So nak macam mana? Bukan salah saya, duit tak ada, nak macam mana kan? Okay, satu lah. Dua, you kata okay, I will try to hook up with some prominent professor, atau tak mesti prominent professor pun, another lecturer researcher who are very prominent in his or her research, yang ada funding. Third, you kata I need to be more creative and find some other sources lah. Dan ini penting, networking. So most of us bila balik ke Malaysia, dia dah macam tak ada. I have at least few from Manchester United, Manchester University kan, Manchester University kan, berbalik kan. Tapi bila I ask them how many yang masih ada link dengan supervisor, majority macam tak apa ada link. So you dah korbankan satu networking. So kalau bagi yang listen, you keep lah. Saya datang ni, saya dah melawat 4 universiti. I visited Prof University. Saya pergi Exeter University, saya pergi Thomas University, saya pergi Southampton University. Kemudian saya pergi 3 company, Sage, Research Engineering dengan Autonaut. Semua tak belakang datang. Tujuan dia sebab nak check funding. So alhamdulillah we have got one project £26,000 satu project. Tapi ni dalam bilik ni, tapi ni online kan. Just got one project, alhamdulillah £26,000 for half a year. We have got one project Erasmus submitted. We are preparing Newton Fund. Jadi maksud saya datang ni saya rasa baloi lah saya balik kan, ada benda lah. Sebab tak ada duit kat Malaysia. Bukan tak ada duit kat Malaysia, tak ada duit untuk grant. Getting very difficult. Jadi benda yang membantu awak ialah networking. Betul lagi saya nak nasihat lah, yang kalau you are new researcher, when you go back, janganlah siasakan tua-tua ni. Saya Dr. Muzamil. Saya Muzamil lah, saya Rizal. Introduce yourself kan. Sebab the research community in Malaysia is so small that you will know your counterparts in your field. If you ask me siapa yang buat ocean robotik kat Malaysia, saya beritahu. Siapa buat robotik research kat Malaysia, saya beritahu. Bagi bidang saya kan. Saya bertanya tadi, ada seorang tanya, dia buat bidang microwave. Saya kata microwave ni yang paling dekat rumah saya adalah microwave. Saya tak tahu microwave ni, buat bidang saya kan. Tapi dalam bidang saya, alhamdulillah saya network. So you have to network. The research have to network. Dan tak ada orang, you know what Newton said? A lot of people praise Newton because he found many new theories and gravity. Tapi apa Newton kata? I'm great because I was standing on the shoulders of giants. Newton itu kan. Kita aku buat kerja research ni. Kita malam buat research, 12 malam baru balik. Aku, it's not you. Because you are standing on the shoulders of giants kan. Jadi kita network lah. Network kan. Okay. Ni projek kami lah. Kita buat terus siap. Ni robot kami buat. Ya, saya tengah cuba link apa dengan flow talk yang tadi. Hentam jalan Okay. Terus ni robot kami buat lah.
Jadi kami pergi robot ni banyak ni, kat laut, dekat kolam. Sudah saya buat uji ni semua, Prof boleh tak kami nak ikut uji? Tahu sebab apa kan? Dia cakap kan, betul-betul. Jadi kami dah uji kat laut, dekat pulau, dekat ni semua kan. Jadi ini satu research dia buat lah. Ini untuk long distance deployment kat laut. Saya pergi Southampton baru ni, dia ada 20 uji, bukan ni lah. Yang Southampton UK, kat Southampton University, the National Oceanography Center, dia have 20 underwater gliders. Underwater gliders ni, kalau you put in the ocean, dia boleh duduk sana sampai 6 bulan. Buat mapping. So bawah ni, telah berlaku satu kejadian, satu glider telah terdampar di pantai di Kelantan. Ada daripada satu negara jiran. Ini rahsia kan, semua orang tak cerita kat orang lain. So, rupanya kat laut kita ni, banyak robot-robot ni. Tapi laut ni nampak kan. Kalau you terbang, bukan kalau you terbang, kalau you hantar robot yang terbang, you can see it from 5 km. You can see the. Tapi kalau you send a robot into the ocean, you know kalau laut Malaysia berapa dalam sebelum you tak nampak. Agak-agak apa dalam. Just a guess. In my class, when I ask such a question, the student must answer and you must answer a wrong answer. Betul? So that you will make me look clever. So I want to ask you, what is the deepest, what is the depth of water in Malaysian waters where you can no longer see your robot? Give me a wrong answer. Dua kaki. Soalan itu. Saya awak tak soalan. You are asking for a wrong answer. It's a wrong answer. Thank you very much. That is totally wrong. So in Malaysian waters, if it goes more than 10 meter, you can no longer see. Jadi, saya nak cerita, in 2007, I submitted a grant to the government. The grant, when I submitted, was 3.25 million. Ya. Okay, nak ada duit habis. Okay. 3.25 million. Bila saya masuk interview, you know how much they give me? Give me a wrong answer. 5 kaki. Give me a wrong answer. Berapa banyak dia bagi saya? Give me a wrong answer. 6 kaki boleh. They gave me 4.29 million. Tahun 2007 dah saya nak maklumkan duit pada transfer size penuhnya pada tahun 2010. Jadi saya tak ada duit sekarang. You know what I promised the government? I promise to you, I will send it down into the ocean. Tapi tahu apa kesilapan panel? Dia tak pernah tanya saya, can you get it back? Jangan cerita oleh. So nak cerita kan. So, saya pun tak tahu apa nak cerita apa ni lah. Okay, terus kan. Yang kita buat ni, kita cakap idea ni. Okay. Ni kita buat, okay. Terus lagi, okay, ada seorang student ni, cerita benar ni. Saya suka cerita benar, so we enjoy our research. Ni Puan Hendrawati daripada detection. Dia buat blim. So blim ni, makhluk ni nama dia blim. It is filled by helium. Helium, you know helium dia bila dia masuk dalam mulut, you give out funny sound kan. Tapi I make sure that nobody has tried, takut telan mati dan sebagainya. Okay. So she has 3 of this. So she did the research. Tujuan dia adalah untuk buat mapping from the sky. So as it goes into an area, it will map the area. Then all the data will be shared into one composite mosaic image of the area. Okay, one fine day, Hendrawati, kita benar, Hendrawati ni, dia nak cerita kat dia. Okay, kita X lah X, lupakan nama dia, X kan? Sebut nama dia pula kan? Siap dia kan, X datang dia kan? Dia kata, Prof, doktor, Alhamdulillah doktor, kita dapat lah map semua, okay, Alhamdulillah kan? Terus kita okay, saya biasa kalau suruh je sulit, okay, tak apa, okay, sebenarnya apa yang berlaku kan? So dia kata, okay, doktor, kita dapat result semua, tapi doktor,
Satu dah terlepas. So, lepas tu dia tunjuk kan gambar ni cerita benar. Dia gambar sangat. Ni ada kawan ni kita punya. Jadi dalam lihat kami ada dua sebenarnya. Satu dah kami sumbangkan kepada alam. Jadi sudah ni cucuk kejadian. Lepas tu hilang, terbakar kan. Sekali saya beli single board komputer 10 ringgit sekali. Masa tengah kaya tu. Masa dia tawan. Okay, researcher ni, dia panggil $1 million club. Saya pernah masuk club tu. Sekarang ni dah club dia. Saya beli 10 single board komputer. Each one about RM2,000 lah. Masa tu tak kaya. Sudah datang, Prof, doktor nak beli ni? Okay. Dia rakyat kan. Lepas tu student, 2 of them terbakar. Dia tanya saya, doktor, 2 dah terbakar ke? Siapa terbakar? Siapa yang bakar ni? Kami lah. Dia datang muka tak salah tu, muka tak salah. Macam bakar board tu macam tak ada makna, tak ada kesan apa-apa kan. Alah, Prof banyak duit, beli-beli. Macam tu lah. Student tu. 2 terbakar. Jadi dia datang tanpa muka bersalah. Nak suruh ganti 2 tu. Jadi research ni you must enjoy it. Tapi nak enjoy duit tak ada, susah nak enjoy. Okay. Teruskan. Okay, ni research yang buat lah. Rizal Autonomous Surface Vector ni teruskan. Saya buat macam-macam. Lagi. Okay, kita buat robot ni. Saya nak ceritakan. The whole idea is this project, this group has started since year 2000. So this group with all the output has took me 16 years lah. Bukan buat semalam lah. Dan I've told you, when I became professor December 2014, at a normal rate. I didn't go through accelerated rate. I have a friend, dia pun dekan juga, dia mechanical, saya dekan, dia suka. Dia kata, tak apalah Rizal, in academia, you work, you publish, promotion will come to you. And I believe that. If you work for it, you prepare your material, you will get the promotion. Jadi, in research in academia itu cabarannya. Sama macam student lah, kita nak bagi student ada nampak datang kan. When you do, saya cerita pengalaman saya masa di Liverpool. Di Liverpool ada satu subjek yang bernama Artificial Intelligence. This is 1993. Subjek ni is so new. Yang mengajar nampak confident, yang mendengar pun tak faham apa dia cakap. So, during the exam, we took the paper. The first 5 minutes of the exam, I raise my head lah. Saya tak faham apa soalan ni kan. Tengok. Rupanya semua dia tengok masing-masing. Tak faham kan. Tapi I got a B lah. So, maknanya, you terus je lah. Tak malah apa. Buat je. Slide je lah, insyaAllah. Okay? Terus je. Okay, ni lah research saya keluar lagi. Saya ada lagi 5 minit kot. InsyaAllah. Okay, dah. Okay, one of the research kita buat ialah a swarm. Okay, ni ialah tentang bagaimana dapat idea. Di research ni, mesti dapat idea kan? Okay, saya pernah, saya dah, Alhamdulillah, saya biasa baru-baru sudah ni banyak idea. Selalu saya nak, you know what is the main output of, apa makna dapat PhD? Atau apa makna dapat master senang? Apa makna kita kat sini? Senang kan? Apa makna dapat PhD? What is the meaning of getting PhD? Siapa buat PhD ni? Oh, now everybody is doing PhD. Okay, siapa yang baju merah? What? Are you a student? Yes. Degree, okay. Okay, you're safe. Siapa? Farid lah. What is the meaning getting a PhD? Ni the wrong answer. You learn the trick very fast. Give me the right answer. Kalau saya personally, it's the reason I do PhD pun lah. I want to be, mungkin niche area tu tak ada lagi, tapi I want to be well versed in the research techniques so that I can do
research, my option to choose a niche area tu is wider lah in a sense. I want to get enough research experience and maybe quite a specialist knowledge in a certain area now that I can build up. This is a PhD material. Such a short question, such a long. No. Okay. Okay, basically, you want to be a trained researcher, to be certified researcher. A PhD is just a third party saying that, Farid, you can now do an independent research on your own because now we certify you with a PhD. That is what it means. So, dalam Viva, kalau saya tanya student, hey, why did you do this? Actually, my supervisor asked me to do this experiment. Kalau jawab macam tu memang fail terus lah, jawab lebih sesuai kan? Oh, why do you, I don't know, my supervisor asked me. That means he or she has not reached the level of a qualified research. Sebab tak ada independent thinking. Semua, kenapa buat ni? Tahu lah saya tak setuju, dah supervisor semua saya buat kan. Itu lagi masalah. Lepas tu, lagi worse, ada student, saya tanya dalam Viva. So do you think bila dah challenge dia, biasa saya tanya soalan, okay, is there a novelty in your research? Dia beritahu. So biasa saya kata, that is not novelty at all. So biasa challenge, sebenarnya novel saja. Dia kelabah sikit kan. Kadang-kadang sudah kata, actually Prof, I agree with you. Saya pula panik. Berlaku. Sebenarnya dia novel, tapi saya I challenge them in Viva so that they defend your position. That is Viva Bose, to defend your position. Tapi pula, you pula setuju dengan saya pula panik. Nah, aku main je, yang setuju apa kan? Nah, yang berlaku. So the point is, research is for you to get an independent, to become an independent thinker so that you can do independent research. That is what PhD all about. Dia macam dapat lesson driving je. Tak boleh masuk Formula 1 lagi, boleh dapat lesson driving. Faham? Okay? So, to be an independent researcher, you must do a lot of thinking. And to get inspiration from things around you, what happened kan. Jadi, sebab tu saya boleh tengok kalau student saya, progression. First year, nampak dia punya pengantungan kan. Second year, dia tak setuju saya. Prof, tahu tu saya betul lah saya. So saya okey lah, saya suka dulu. Sebab Alhamdulillah boleh buat benda lain kan. Kalau pandai kau, kenapa semua tak setuju dengan aku? Contoh kan? Tak. Maksudnya, tapi student saya gitu. Dah masuk third year tu, dia dah boleh kata, Prof, saya rasa macam ni. We should do this. Saya dah, now I feel happy because dia dah boleh challenge dan dia boleh think on their own. Tapi, kalau you dah dapat PhD, tapi you masih lagi what do you think? Nanti saya tanya supervisor tu. Dah tak supervisor lah, ex-supervisor. Dia masih tanya dia lagi. Dia tak habis lagi, dia demam lah. Dah 4 tahun balik servis universiti. Paper semua nama supervisor ni. Ada nama supervisor. Masalah kat supervisor tu masalah. So, the research is about getting inspiration, getting you to become an independent thinker lah. To be able to think on your own feet. Okay? Sama macam undergraduate kan? Saya pernah masa student saya pernah ajar analog electronic. Siapa ambil analog electronic? Senang, very easy right? Okay, when you go diving, anybody knows diving? Diving, bukan driving, diving. Dalam air, you cannot speak kan? Cakap kan? Dalam air, kalau ada masalah kita kata untuk macam ni, udara dah tak ada. Ni, udara dah habis kan? Kawan kata, bagus kan, kau main dia. Kawan kan? So maknanya, apa soalan saya tadi? Elektronik. Sebelum tu cerita pasal apa? Diving tak, tu diving lepas tu. Sebenarnya dia ada benda cerita ni. Okey. Saya ingat lah. Okay, ingat kalau masa scuba diving, kalau dia buat macam ni, kalau macam misalnya, macam dalam kelas kan, dia tak boleh cakap dengan kawan kan. Dia ada masalah. Kalau macam ni, apa dia kata? Apa ya, semua lah, macam tu lah. Kalau dalam air, kalau kata,
okey tak? Okey. Begitu. Kalau dia kata okey dah. Ni dalam air ni dalam air you must be. So, balik dengan down. Apa saya cerita ni? Okay, how to design a master amplifier guna BJT. Saya pun cerita lah dalam kelas kan. Saya pakai board ni. Floyd. Dia datang bilik saya, dia kata, doktor, saya boleh design sama macam doktor buat, tapi cara saya. Dia tercabar lah. Dah lah saya berbalik pada PhD kan. Tapi dia memang boleh buat. She design her way of design. Dapat amplifier. Apa? Bagus tu. Tu material PhD tu. Tapi dia kalau macam lain sikit apa dia supervisor buat, mesti tak berani kan. Mesti ikut sebiji supervisor. Lecturer buat kan. Betul tak? Betul lah. Jawapan betul. Macam kan. Tapi kalau independent, dia boleh fikir. So this is what this is about. Kita terus send dia sebenarnya. Okay, tak apalah, terus ni. Okay, sekarang ni baru kita masuk topik kita. Okay, saya recap balik. Research, first, you must find your niche area, differentiate, or you won't survive. Second, you must make it enjoyable. Research must be enjoyable. Tiga, in research, dia punya aim is about independent thinking. You must be brave to think independently. Dan dalam kelas saya selalu betul sebelum saya. Padahal saya bagi lecture, padahal saya silap bagi, tersilap sebut. I'm stand to be corrected kan. Tapi student tak berani. So what they do, dah habis kelas, betul, saya tu silap tadi. Tapi malah lah sebab you did not raise it during the class kan. So orang lain tak dapat manfaat that kind of thing kan. So independent. Lepas tu, seterusnya. So saya, okay, nanti slide ni nak slide ni? Oh ya, aku dah. Ada grade nak buat research je? Siapa nak buat PhD? Master? No master? You know master? Not yet? Siapa yang buat master nak buat PhD? Siapa yang nak nama dia ada doktor depan? Kalau lelaki kan, ada doktor belum kahwin lagi, that is plus point. Seriously. Masa saya cerita peristiwa perkahwinan saya, perayaan tadi kan. Saya kahwin. Masa saya tak ambil master. I was RLK USM. Saya sepatutnya habis tahun kan. Tapi tak tahu kan, bila orang kahwin mesti hantar kad awal kan. Saya tak sempat habis tulis thesis lagi. Tapi tak kena balik kahwin kan. So, paksa balik kahwin. Apa point saya cerita ni? Apa point cerita ni? Ha? Si baik. Jadi saya balik kahwin lah. Dia kena marah Dekan lah. Dekan kata kau tak sabar-sabar nak kahwin ni. Saya kata, Prof, kau tak sabar Prof. Kat dah dah lah. Tapi masa tu nak nego orang hantaran. Saya kata, wah saya orang Kedah kan. Kedah kan mahal. Kalau wah, mahal. In theory kan. Jadi saya nego, saya kata, cik saya ni student ni kan. Dia ada duit. Alhamdulillah, Pak Murah. Kalau saya ada PhD masa tu, habis lah. In that instances, memang tak perlu ada PhD lah. Selain daripada tu, baru ada PhD. Okay? Okay, terus lagi. Tak apa. Sekarang ni kita pasal PhD, how to do research, what are the, maksudnya, how to go about the research lah. Saya memang plan untuk ada banyak Q&A kan. Saya boleh cerita, saya boleh share sebab saya, kalau you ask me question, saya boleh sekurang pengalaman saya lah. Tapi saya ceritakan kalau if you choose to become an academic in academia, you must know what is the game. Saya cakap juga saya, kalau you tak tahu how to play the game, this is not the place for you. What is the game? You must score. What is the score? Publication. Dia macam tu lah cerita. So, nanti bila you pergi associate professor interview di Malaysia, bukan Malaysia mana-mana pun, dia akan tanya, so,
what is your area of what are you known to be good at in? Kalau dia kata saya sebenarnya semua tahu. Saya bagi kereta boleh, driving boleh, semua boleh lah, senang. Memang tak dapat lah semua. Kalau profesor interview the best, dia tanya, are you known in your field? You known in your field. Kalau macam kata saya ni, Dr. Rizal SM ni orang tahu bidang apa? Kan? Itu kes masak-masak dia tu, itulah profesor dia. Tapi Google lah, macam your name, you Google my name lah. Tapi jangan check HTTP berapa, jangan check lah kan. Google my name, then you know my field. So I can Google Muzamil dia nama, I will know his field. So hari ni orang tak boleh tipu. Ada satu ketika tu, ada seorang profesor ni, dia macam hebat lah. Dia kata kat saya, dia datang sekolah kami, dia kata, how many associate professor you have? You have 11. Oh, you are how long have you had your associate professorship? Kami cerita lah, dah banyak tahun kan. That shows you have no quality. Kalau dia cakap kat awak, depan kau cakap macam ni. Dia profesor ni. Awak good? Betul. Betul kan? Balik tu semua Google dia. Kami Google nama dia kan. The last paper he published was in 1992. Itu dah 2002 tahun ni. So umur lepas tu. Dia pun publish tu. Gitu kan. Jadi, you must decide. In research, you must decide your area. Okay, terus. Okay, tak apa, kesimpulan dia. Nanti saya boleh share ni. So dalam ni you akan tahu what is literature review, what is research problem, what is research methodology. Sebenarnya saya guna slide ni untuk bagi proper ni, tapi ni santai-santai saya goreng lah apa pun ingat saya. 16 tahun ni. Macam istiwa. Okay. Tak apalah, teruskan. Okay dah. So, kalau yang buat research tu, dia ada banyak, semua research ni dia ada flow dia. You mesti follow the flow. So kalau you tak follow the flow tu, you akan ada problem nantilah. Masa sama ada masa viva atau masa punya thesis presentation. Okay, teruskan. Okay, saya ingat saya stop kat sini. Sebab about the scientific method. Okay, dia banyak lagi slide tapi okay. Kalau research, asalnya saya nak cakap pasal engineering. Tapi saya faham ada yang medical background sebagainya kan. So everything must come from prior knowledge. Sebab tu you kena ada a lot of literature, very strong literature review. Kalau saya tanya secara rambang, secara macam ni, yang buat master PhD, why you do literature review? Kalau you dah buat apa je apa? Bisa literature review kan? Tiba-tiba tak ada. Saya tahu ada kan? Ada kan? Sebab dia lepas tanya awak je, okay. Kenapa you buat literature review? You buat tahu apa pasal? Ni jawapan betul ke jawapan salah? Jawapan betul lah. Siapa yang funny? Have you done your literature review? Why you did your literature review? So I'm studying chemistry, so I'm doing a final year project Okay, right good. now. So I just submitted my review, so it's give me an understanding of what happened in the area Okay, good. and like up to and like what happened, like what's going on and what are the methods that tried before and what are the results. Okay. Then Okay, kalau you boleh summarize itu two words, apa dia? scientific, Two words. but define the boundary of knowledge. More but Fine again. Lagi cepat. Malaysia. Boleh. What's novel? Boleh? Tapi kan teacher, kalau jawapan tak sama jawapan pada dia tak dapat perumahan. Okay, knowledge. Tapi dia hafal. So maksudnya, kalau saya selalu kata gap analysis lah. You want to know what's the gap. Bila you boleh fill the gap, that's your novelty lah. So
So kalau masa saya Viva, PhD masa sudah kalau saya kalau selain tak sebab perkataan gap analysis tu memang saya tak pasti lah. Sampai dia kata gap analysis. Okay lah. Okay, you got your master's. Gap analysis lah. So, prior knowledge akan bagi you gap analysis, generate an idea. Okay, saya baru ni saya pergi ke University of, saya pergi ke Chichester. Chichester kat mana? Betul tu, kat South kan? Takkan kat North kan? They have a company called Autonaut. Autonaut is a boat that can move thousands of kilometers in the ocean without any propulsion. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. They use a wave propulsion. Dia tak ada propellers. Dia ada foil to move. This guy, dia selalu sailing dekat Atlantic sebagainya. Bila ombak kuat, ombak tu akan stop ship sebab dia kuat sangat. Wave kan. Dia kata, can we not use the wave to move forward? Itu dia soalan dia. From there, dia come out dengan Autonaut with 2 foil front and the back, then dia boleh ride the wave. Dengan forward, this movement, dia produce forward movement. So dia buat lah. So in research tu lah dia. You ada gap, then you have an idea. Lepas tu, discuss lagi. Lepas tu, you buat discovery, you buat research, eksperimen sebenarnya, lagi 2 unit, okay? Then, you submit report ke, you final project sebagainya, journal, ada assessor. In the end, then this will verify whether your discovery itu memang discovery atau tak. So inilah proses yang terlalui dalam akademia. Okay, so you have to, in research ada 3 elemen lah. Research, the niche area, the research project, you kena ada, okay tahu tak, masa saya kalau buat PhD, macam mana you nak pilih supervisor? Macam mana you pilih FIP supervisor? How do you choose your supervisor? Baik. Baik? Tak strict. No, I mean what the element ni, saya tak faham jawapan awak. How do you choose your supervisor? How do your supervisor choose you? Oh, supervisor choose. Macam mana you, sama PhD, maksudnya macam mana you pilih supervisor? I think she's the expert. Okay, dalam research ni, kalau in order for you to get your PhD, first you must get the right supervisor. Second, you must have the right topic. 3, you must have the right facilities. Ada orang, facility A, topic A, supervisor tak ada chemistry, bukan yang bercerita. Chemistry ni you can work with supervisor. Saya agak one senior masa kat Liverpool, supervisor dia setiap hari curse him. You are stupid, cerita macam tu. You do not deserve to become a student. Tapi dia pula ambil itu sebagai cabaran. Bila dia habis, supervisor cakap tu, oh you are very good. That's the only person saya jumpa dekat geology UM. That's the only person yang saya pernah jumpa orang macam tu. Dia pernah kutuk supervisor dia. So in research, 3 elemen tu penting lah. Supervisor, topik dengan facilities kan. Kadang-kadang orang gagal, supervisor baik. Belanja makan kan. Facility tapi topik ngarut kan. Okay lah. So, in academia, kalau saya boleh simpulkan, my last point, dalam academia ni, if you want it to be an enjoyable experience, you will enjoy it. Okay, if you want, and you can make it very enjoyable. So no macam saya datang ni, you see bayar. Kan? Kono kan? Balik ni nak claim lah, banyak nak claim. Bagi makan dengan kawan saya 41 pound. Tadi kan, saya pernah hakam dari 14 dia belanja. Jadi saya balas budi dia. Tak apa lah, saya belanja. Saya suka dah belanja. Tanpa menyedari apa yang saya buat. Ini sebagian. Saya sebenarnya, oh 41 pound. Jadi untuk menyedarkan hati saya, ni macam 41 ringgit dia. Hanya tu kan. 41 pound mahal kan. Ikhlas. So it was so then kalau ada masalah kan, memang you akan ada masalah, banyak masalah nanti untuk buat research. Tapi
do not hesitate to change, do not hesitate to ask people, dan do not be macam tanya orang. Semua orang tu dia ada egoistik kan, dia tak nak tanya dengan dia ada PhD, hebat kan. Nah, tak ada. Kat Malaysia kan bersepah PhD, kalau balik batu, kegunaan besar kena PhD. Cuma dia PhD dia beli ke, dia buat betul-betul. Banyak, doktor tu banyak lah. Doktor Randus, doktor lah, untuk profesor. Ada seorang juga, dia profesor, doktor. Profesor, susah apa kan. Dia sedap, semalam buat. Tahun ni dapat doktor, dia depan satu orang dia dapat profesor. Profesor, doktor. Dan semua beli. Tapi poinnya ramai lah orang. Ada tu Okay, so saya boleh kongsi slide siapa yang mungkin yang post kredit tu dia mungkin. Kalau nak boleh lah saya tak tahu nak bagi siapa. Saya bagi kat siapa lah. Siapa dapat email saya kan? Ada kan? Nanti saya bagi kat Arshad. Nanti ada apa? Registration list ada email. So kita boleh emailkan slides tu pada Bukan saya lah. saya boleh emailkan lah. Dia kan bayar gaji kerajaan. Akan ada saya semua. Okay, saya minta maaf. Tapi saya I'm open tu, memang sejam dah sejam lah. Saya willing to entertain questions. Dekat kalau siapa nak, bagus, sonok ada profesor. Sonok. Saya masuk surau bagi Prof, kau Prof. Saya pergi kedai makan, Prof kan. Tu bahaya, kedai makan orang bagi Prof. Dia bayar kan. Ni tolong kes di pakcik. Tak payah Prof kan. Kita tahu kalau mau 10 kedai saya masuk. Okay. So saya tugas USN, you can email me, you can ask me. Dan kalau ada isu boleh saya bantu insyaAllah. Okay. Assalamualaikum. So terima kasih banyak Prof Rizal atas sharing yang very enjoyable juga. So I think we have another speaker. So saya rasa we'll hear a bit from Dr. Lucinda dulu, and then boleh compile some questions. Then we'll have a very long Q&A lah, so that very interactive and enjoyable. Tadi Prof dah cerita a bit on a bit of a background on what the academia world is like, and then kalau siapa nak pursue research, I mean what are the things that you have to consider dan sebagainya. So kalau mungkin from Dr. Lucinda mungkin boleh share sikit tentang routes to macam let's say you have done your degree, your master's, your PhD, and at each level ni, and can you go into academia ataupun macam you have to go master's juga, PhD juga kan? And then maybe some career opportunities tu macam hanya ada lecturer tu. The lecturers, what else can you do? As a research assistant, as an associate, what are they, we've been using them interchangeably dan sebagainya, kan mungkin boleh give some insights on that ke pula kan. So another perspective. Alright, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening. Alright, so basically saya dah tak makan tadi, and then it's like I was like meeting with one of the slab from my Institute of Nanoelectron Engineering. Basically, my name is Ruslinda. I got my PhD in 2012, okay, in Waseda University, Japan. And then during my undergraduate, okay, it was in 2002. Saya dapat degree, and then saya bekerja. Okay, so saya nak share dengan yang undergraduate lah. Bila saya buat undergrad, saya bekerja with a Japanese company, get all the experience, and then it seems like it's quite impressive working with Japanese people. Okay, with all the stress, hard work. It's like you masuk pukul 8, selagi bos tak balik, you tak boleh balik. Okay, it's quite stressful tapi it's a culture, which is I really like it. But bila saya dah kahwin, I feel like I think I want to go more exciting to become a researcher. Okay, so from that point of view, to become a researcher, of course, you kena up skill level. Maksudnya kena ada master, kena ada PhD. In Malaysia, kalau you nak jadi lecturer, sekarang punya rules, PhD. Nak jadi lecturer memang kena ada PhD. And if you want to become a researcher as well,
you need a PhD. So kalau untuk adik-adik yang undergrad, if you want to become researcher, you have to further your master. That's the only choice. And you have to further up for your PhD. Because kalau you nak jadi, for the undergraduate, it's about jadi tutor je, even sekarang. And tutor is like, you are really wasting your time. Seriously. Saya bercakap in sekarang punya ni lah, level lah. So, I think kalau yang, kalau adik-adik yang nak jadi researcher, buatlah master. And kalau boleh further for PhD. Kalau yang nak go for industry, sampai degree dah cukup. You don't need to go so far. Okay, sebab bila you habis degree, you masuk industry, you will develop yourself. And definitely you're going to be a specialist. Alright? And then kalau yang nak go for admin, I would say that degree should be more than enough. Okay, kalau nak jadi admin lah, kalau in a corporate way. Okay, corporate degree would be relevant. And if you work, you gain experience at least 5 years, you memang boleh up lah. But in academia, you need to be up to PhD. That's the route lah. Okay, saya tak nak confuse, saya straight to the point je. Alright? And then, okay, my experience was like, bekerja, lepas tu I nak jadi researcher, and then I'll do my master. My background is electrical electronic engineering, my degree. My master was nanotechnology. Masa tu tengah boom nanotechnology. It was 2004. Okay, tengah boom. Nanotechnology macam baru lagi. So I jump into that, but doing on electronic as well. Tapi bila saya jump into PhD, I don't want to do electronics anymore. I was like, boring lah. Asyik electronic kan. So I want to try something else. So bila saya buat, what I've seen is, I'm looking on medical. Okay, macam, kan medical kan expensive kan. You nak buat surgeon, you nak buat operation, all those things like, serious like, makan duit banyak gila. And saya pergi jumpa doktor, talking with them, asking what are the problems that they are facing, and then I say, okay, macam I'll go for the global issue, which is like macam HIV, the transmission, and then the infections and so on. So I said, what is the problem that we cannot solve about the HIV patients? So they share with me, and then I say, okay, why don't saya guna elektronik yang saya ada, the knowledge, I try to apply to do in biosensor. So basically, my niche area is a biosensor using a nanotechnology, macam drug delivery lah. It's sort of like drug delivery and trigger all the cancer or the protein, macam tu lah, sort of. Okay, so that is basically my research. So the point is like, you have to enjoy, macam Prof tadi cakap, kita kena enjoy. We have to be enjoy if you want to become a researcher. But I did enjoy masa saya jadi minah hilang. So kerja industri kan kita jadi minah hilang, macam minah hilang. But it's really enjoyable. But I think bila you buat research, for me lah, I do love research. And you kena remember, the failure bila kita buat eksperimen kita dapat, this is fail. Actually the failure result is good tau. Because you do more analysis on that. So it's like, kadang-kadang people tend to say, fail lagi lah, macam they are very sad kan, but it's a good sign for you. Macam, it's a good momentum that you show a failure result that you have to move on. And saya tak nak cerita pasal saya sangat, you can Google it, my name. And to be in academia is very hard nowadays. Macam Prof cakap, the funding, so on. But bila adik-adik dekat sini, get your networking, okay, try to mix around with people. Jangan ingat you dalam field elektronik, you kena tahu orang elektronik saja, mix around with other faculty as well. Sebab what I'm facing now, I think I'm quite lucky. Master saya buat master, okay, my degree was in Hokkaido, my master was also in Hokkaido, my PhD was in Tokyo, okay. But in between saya gap lah, saya kerja, so I have a lot of exposure. But on my PhD, I went for attachment in US, in Florida University, and then during that my master and my PhD, kita kan go for the conference, kadang-kadang kita go for seminar in Tokyo or somewhere in Malaysia kita balik.
So get yourself to be known, to be seen with other people. Okay, you jangan rasa, aku ni nobody lah. No, don't think that way. Berkenal je dengan semua orang. And in fact, bila saya habis buat PhD, I just finished in 2012. So Mirza ini 2016, so 4 tahun. Okay, you dah established in one moment. Memang tahun saya balik tu is like very challenging. Sebab you kena fight dengan orang-orang senior macam Prof ni nak dapat grant kan. Dia orang macam dah familiar kan. Kita ni baru nak merangkak-rangkak. But it's a good chance for you. You kena write up, you kena do, but the thing is the networking. So you gunakan all the networking yang Prof daripada luar. When you get the link, it's easier for you. I'm here is under Royal Society program. Is a mobility funding, which is dalam Malaysia 2 orang dia dapat. Myself and another lecturer from Utah, which is I said, wah bangganya aku, isn't it? But it's like to motivate other person as well. Sebenarnya ada banyak lagi funding yang kita kena explore. Okay, it's not when people keep saying Malaysia tak ada duit, Malaysia, it's actually a challenge for me. Okay, I don't think so that okay kalau Malaysia tak ada duit, kita ada banyak lagi kan international. I mean like, so you use that networking to link. So I would like to share with you, saya baru balik daripada Prague lah, Czech Technical University. It's like, I was like email all the person yang saya kenal during the conference. I email cakap, I would like to apply for Erasmus. Ni nak dapat funding lah ni, nak go for research and so on. And then they say, oh it's not possible, dia kata, but what can I offer you is, can you come and teaching my student, my PhD student for biosensor? Sebab dia tengok, dia akan Google tau kita, who are we, semua kan, how they, and then, oh dia tengok kita expert in biosensor, dia tengok kita punya publication, dia tengok what are the awards, what are the funding. So, saya macam, oh okay, at least they recognize us. So, saya terima, okay. Walaupun dia punya gaji tu tak sebanyak mana, kita jangan demand. Sebab saya ni sebagai a new lecturer, I would say that for the first time, kita jangan demand. Kita follow je sebab that is how you develop your skill. So when I went there, saya buat kelas dengan budak-budak PhD. It was a very nice knowledge and dalam pada tu kan, saya boleh dapat funding. And I can send my student doing attachment dekat sana. So it seems like you tak payah bergantung kepada government sebenarnya. There's a lot of opportunity yang you boleh dapat. Instead, saya cuma email, nak tanya dia boleh tak nak apply Erasmus, tapi dia bagi pula. So, it's like that. So, the networking is important. And yang dengan UCL ni pun, it's like, saya jumpa dia dekat conference, and then, because it's all about funding kan, so email dia, tanya, and then dia macam, there is a funding that you can apply, and it might benefit both of us. Saya apply, Alhamdulillah dapat. So, the barrier is not there. Okay. There are always opportunities, cuma kita kena explore. What I realize is that you only muda-muda, of course the energetic is there, okay? So you just, whatever you would like to do, just move on, okay? You're gonna aim for it and you're gonna get it. Be positive. Kalau ada orang-orang negatif, push it away. And try to influence them to become a positive person. Okay, so banyakkan positive charge daripada negative charge dalam badan kita. Some people say, stress. Sebenarnya kalau you stress tu, negative ion tu banyak sangat. So you kena get all the positive ion in yourself. It's true actually. Sebenarnya kita ni ada ion tau sebenarnya. Plus and negative. And it's actually, research yang saya buat ni adalah mengenai ion tau sebenarnya. Do you know that the DNA is negative ion tau? Okay, negative. And then the protein is ada yang positif, ada yang negatif, right? So, apa saya punya invention is like, I'm using a transistor yang ada dalam komputer tu, okay? But that transistor can detect the protein by having a neutralizer. So, my first invention masa saya balik, saya buat HIV, okay? So, bila you balik, you kena challenge dengan orang-orang yang hebat-hebat dekat Malaysia kan. My first thing is, okay, I'm working on HIV, saya cari who is the champion in HIV in Malaysia. Saya Google. And then I found out Prof Adibah Kamaruzzaman under Fakulti Medicine UM. She is a Malaysian AIDS punya ni lah,
orang kata komiti lah. Saya email her. Okay, kita jangan sangat, walaupun tak pernah jumpa email her, my name is sekian, I just come back and I would like to, I'm interested doing this, my PhD, I'm doing blah 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 and I would like to apply for these grants. Macam tu lah. And then dia kata, okay, we can meet up. So saya jumpa, dia kata, oh, we do have these grants, but UM is the research university. University Malaysia Police is Malaysian Technical University. We are like baby university. Macam UNIMAP, UTHM, UTEM. UTHM dekat Johor, UTEM dekat Melaka, and UMP, Universiti Malaysia Pahang. So kami ni macam baby lah, baru lagi, universiti baru, and we are focused on engineering. So macam UKM, UPM, UM, they are like established university. So macam Prof cakap, kena jadi mentor lah kan. So that is what I did. Okay, Alhamdulillah, from that point of view, saya move on, saya develop, and I get to know a lot of people, I get a lot of fundings, especially international. You all kena ingat bila you all dapat international grant, you punya valuable of work, it's more, how do I say, lagi orang nampak lah as compare kita dapat government funding. Macam tu lah, okay. So, kalau you rasa macam, people keep saying lah, funding tak ada, take it as a challenge. Do as you like being researcher. I would not say that being a corporate, semua kerja is good. It's yourself lah, you nak pilih bidang mana. But in academia, kena ada PhD lah. Okay, I think that is all about me. And saya ni bukanlah racist, saya racist dekat woman, okay, woman scientist. Sebab kalau kita tengok kan dalam akademia, banyak lecturer perempuan, tapi yang betul-betul researcher ni less tau, yang totally developed. So I would suggest lah yang adik-adik semua ni, I mean, becoming an academia or becoming a researcher is a very it's a good profession for yourself. You can develop yourself and grow others people. I'm part of the L'Oreal for Women in Science. I was like Nobel in 2013. So it's like we would like to macam nak banyakkan lagi lah women scientists. Sebab kan men kan, dominan kan men in research kan. in research kan. But the thing is we are great actually because we are multitasking. Betul. We are a mother, we are a researcher, we are a wife, we are multitasking than a man. So kita kena guna tau that ability. so it's a part lah, it's a part of it. Right? So kalau rasa nak jadi in academia, that is the path. Kena sampai PhD. There is no such a shortcut, no. Memang kena ada PhD. Alright, I think that is all about. Prof, anything? Saya rasa itu saja kot. Mungkin kita buka kepada Q&A. Okay, thank you very much, Dr. Shinda. So we are close to 9 o'clock and we are scheduled to finish at 9:30. So, sorry. A tiny smidgen of information. So if you want to get into the industry, I think sometimes you have to consider postgraduate because the competitiveness dalam industri sekarang sangat susah nak dapat kerja. Even in my time when I graduated in 2009, just with a degree, trying to get into the engineering sector is quite difficult. So I wouldn't say masuk terus buat masters, but find out what you really want to do first, industry-wise, and then consider doing a masters to get a bit of a niche in terms of your career, and that will boost you up in your career development. So just, I wanted to add that based on my experience. Thanks. Okay, thank you very much. Okay, so I think we'll commence our Q&A session. So if I can have Prof. Rizal and Dr. Shinda to be at the front. So I think I'll just open to the floor and I'll just leave the mic to both of them. So kalau ada soalan, kita terus shoot dan tanya lah. So maybe Prof and Dr. Mungkin boleh pakai Q&A dan jawab at one time dan ada Q&A dan jawab at one time. So questions can be
be general to both, or you can even ask questions specific to particular any one of the speakers. So, we'll open to the floor. Kalau Okay, Assalamualaikum and a very good evening to our panelists and our hadirin sekalian. Okay, I'll try to make my question as simple as possible. Tak perlu lagi lebih long introduction. As a former employee in University of Malaysia, where my former employees suggested that I will further my studies in the UK in science journalism, which is which is a big shift because I did my degree in biomedical science, so it was a very significant shift from working in the lab to working in this room to working on publication. So I just nak minta pandangan daripada from different university, from USM, from UNIMAT, regarding the public awareness or public understanding of science among Malaysian public, and two, is our current scientific communication are they well versed in conveying their research work to the public in a more layman terms. So that will be it. Sebab mic ada satu je, so mungkin susah nak ni. Kalau boleh tanya je, and so mic kita bisa pada speaker lah nak jawab. Sebab yang ni ada soalan, just bangun dan tanya je lah. Just speak out to the front. soalan susah. So you were asking about public awareness, right? Sebenarnya ada public awareness that we are doing with regards to this matter. Cuma, how do I say? It's the matter of sometimes nak point out to those people tu tak sampai kadang. But the thing is, Malaysia ni it's like you kena cari tahu benda ni sebenarnya. It's like kalau dia nak open to public, there are, tapi kadang-kadang maklumat tak sampai. Saya pun tak tahu lah nak cakap benda. Prof, tak mahu Prof. Lepas tu dah mantap. So, regard to the two questions, I think the first is about how scientific is our community, our society in Malaysia. I would say our society in Malaysia generally is not scientific society. Why? As long as you can sell a medicine, minyak ubat, minyak angin, that can solve 20 illnesses and the guy makes a lot of money, that means that society is not scientific. Very simple lah. Second, our society, this is to prove that our society is not scientific lah. Lagi satu, sebab you scientific journalism kan. So, second is, our society, they believe testimony. Dia kata, datuk saya hari itu, dia sakit jantung, dia sapu minyak ke jantung, terus minyak, jantung minyak lah terus atau anak dia patutnya kaki dia dah kena potong, tapi dia makan ubat ni turun, tumbuh balik kaki dia. Contohlah, extreme case kan. Taklah macam tu. Tapi, and our society believe that. You know, in the UK, I have a friend. Dia bawa virgin coconut oil, dia jual di UK.
virgin coconut oil yang dijual di Malaysia boleh mengubati 20-30 penyakit. In the UK, if you bring that into UK, you can never enter the UK market. Sebab it's ridiculous. Kan? Tak sendiri kan? Sapulah ubat ni kan? Saya anda akan kaya. Kan? Sambunglah maklumat ni. Tunggulah 2 jam. Anda akan mendapat rezeki. Kan? Kita berpuluh lah fotokopi hantar kan? Tak scientific langsung kan? That answers your question lah. Jawab tak jawab juga saya tutup. Jawapan ni dah masalah, saya nambah jawapan. So, jawab soalan kedua, how well versed is the scientific the people yang jaga sains and technology Malaysia ni to relay itu pun satu isu lagi sebab kita ni tak yakin dengan masyarakat kita. Macam doktor lah, bila pergi ke hospital kan, tanya doktor. Saya pernah, ayah saya masuk hospital, doktor, can you please explain to me what's the prognosis, my father in prognosis. Tengok saya, macam kalau aku cakap aku faham macam tu. Saya rasa insulted tau, saya kata cakap lah kan, dia tak cakap lah, kita boleh baca daripada gerakan mata. Kalau aku cakap, kau faham. Saya boleh baca daripada mata. Saya mengata, dia tak nak explain orang dia kata. Because the time, we as a guardian of science technology, we feel the society cannot understand what we need. So we must trust us, and we must educate society. In the UK, if you ask the GP, what's the problem? Tak payah tanya, dia explain. Oh, actually, you must use this, you must. Kami di mana tempat penat. You are the 300 patient kan. Dah 300 patient bagi tu, dia penat kan. Tapi point saya ialah, kita ada, the onus is on us yang go through scientific training to be brave enough to tell, to train our society to pick up the macam manly dengan manly. Itu masalah bahasa kan. Itu pun tak settle lagi. Sampai hari ni saya tak tahu di mana betul-betul letak kan. So that's answer the question lah. Jawab soalan-soalan lain nak kena jawab oleh Dr. Serindan. Lepas tu saya tambah lah. Confidence kan. Okay. Yes, please. So soalan saya, in terms of kita nak decide kita punya niche area tu, macam what area kita rasa kita nak be a prominent person ni kan. How in terms of kita punya time frame kan, so sometimes kita jumpa something that is part of interest kan. So how in terms of macam time frame tu, how long term or short term is our niche area should be, macam our research question, research problem or interest kan. So sekarang kita jumpa, macam mana, okay mungkin nak operate gigi dia tak sakit ke gitu kan, tapi okay dah solve problem tu dia macam very short term interest kan. So in terms of macam finding our niche area kan, in terms of macam time frame tu, how do we plan it lah so that dia macam kita pun nak to be in the career for let's say 20-30 years kan. So how's that? Sebenarnya kalau nak find out niche area, when you go on one niche area, it can be expand. Okay, so for example lah, let's say kita go for material. Sekarang kan tengah boom graphene, betul tak? Dapat Nobel laureate, graphene. Semua orang fokus graphene, isn't it? But probably it will last about 10 to 20 years. Lepas tu orang akan tukar ke material lain pula kan. But the thing is, even CNT pun yang dah lama, but still people are working on it, right? So it's actually, if you are searching for niche area, make sure you pilih niche area yang you boleh expand it. Maksudnya, the niche area is there, tapi sebenarnya dia ada banyak cabang. Okay, so for example, kalau macam saya ambil biosensor, it's an electronic gate. A million of design, and then kita boleh combine dengan mechanical lah, macam Prof masuk juga kan. So the thing is like you have to be like the discipline could be multidisciplinary. Okay, macam you cakap, okay, for example, if you are talking about teeth, okay, there's actually a cancer in teeth yang people tak aware kan, but there is actually and in cancer, if you are talking about cancer, there's a billion of cancer, okay, and then sekarang ni plate-plate penyakit pun dah keluar kan. So things like that, but it's actually the basic things sebenarnya adalah
knowledge, basic knowledge tu. Contoh kalau electronic base, the basic is electronic, but the application you kena merge dengan other area. So do not stick, macam niche area ni is like your expertise lah. Okay, for example, I'm electrical electronic, so basically my expertise was electronic base, tapi I merge with the biomedical. Okay, so kita boleh spread it out, dan saya bukan hanya biomedical, saya boleh link dengan mechanical people, right? And then saya boleh link juga dengan orang komputer. How? Robotik pun boleh juga. Kan? Macam for example, saya buat antena kan. Okay, do you know macam breast cancer? Kalau orang kena breast cancer, kita kena pergi, dia sakit kan patient kan. So what we are trying to do, by kita berdiri je, dia scanning kita, dapat result. How? Dia using a microwave. Microwave kita percaya tadi lah. So that sort of things is actually banyak sebenarnya. So if you pick up like one niche area, so what was suggest? What was niche area yang you rasa you would be? Cancer, okay. Are you medical? I'm doing nanomedicine. Nanomedicine. For the nanomedicine, banyak sebenarnya. If you go for the cancer, it could be a drug delivery. You can work with pharmacists. You can work with a lab on chip. Lab on chip is like electronic punya orang. So your expertise will be the disease, alright? But you can be linked with all the medicine people, like pharmacists. You can link with all the electronic people. Okay, you can link with a robotic person, like they are building a capsule. You telan je, benda tu macam terbang, and then they target the cancer. So it's like that, right? So it's actually the niche area can be expanded. So you all tak payah lah nak takut dengan apa niche area yang you pilih. Right? Prof nak tambah? Saya rasa jawapan yang mantap. I always believe that it's about to be motivated, you must be clear of the motive. To be motivated, you must be clear of your motive. Right? You must be clear of why you do research, why you. Some people dia tak nak fikir-fikir ni, nak baca journal paper lah, modal apa. Saya mau buat. Baca journal paper, all the formula sebenarnya. Might as well I go desk office, simple signing bukan tak fikir. Tapi because you have your motive, kenapa you buat research? Because you want to alleviate humanity's problem dalam society, you want to save children daripada penyakit-penyakit yang boleh diselamatkan. So that motive will push you lah, will push you kan. Kalau dalam medical, there are so many topics lah. Saya punya by training, saya ni patutnya buat research dalam medical electronic instrumentation. I've learned about natural artificial organ transplant. Saya masuk kelas anatomy. Dalam apa tinggal anatomy. We joined the first year medical school dalam human anatomy. So masuklah, kami 3 orang je. We were the first batch in Liverpool ambil subjek ni. So we joined, kami second year, diorang first year. Diorang masuk, siapa diorang 3 orang? We are from engineering. Masuk kelas anatomy, ni badan kat sini, kepala kat sana, kaki kat sini kan. So we have gone through that kan. Tapi bila saya dah selepas buat PhD tu, dalam medical there's a lot of ethics. Saya boleh bilang either I full blast dalam medical research in engineering atau saya go ocean. Saya minat laut ni, ocean robotics sebab itu niche. Tapi satu benda yang menyebab saya tukar sebab I once masa saya kat Toronto, there's a doctor, dia jumpa, dia kata doktor dia kata kami ada masalah dengan premature baby. Premature baby ni dia punya usus overlap, dia terlipat kan. So apa doktor buat? Dia akan tiup. Dia tiup kan. Kata boleh tak doktor come up dengan automated system. So dia akan inject air, so usus tu. Saya dengar tu semua, terus saya tak idea nak buat research sebab saya takut. How do you test that? How do you test that system? Meletup udah. Saya dah bayar malam mimpi kalau meletup. Maka kata, tak apa, boleh test kambing kan. Kambing apa, sembelih makan kan. Tapi
Saya boleh kenal isu ethics kan, the horrible consequences, possible consequences. Apalah pandang kalau ikan mati tak apa. So that's the reason lah kenapa saya tak. Actually by training I should have done medical lah, kaki terbang, kaki macam-macam lah, kaki terbang plastik lah, benda semua. I've learned that. Jantung palsu, injak, I've learned that. Cuma saya tak, sebab saya bayang nanti is it actually going to be tested on human? Soalan tu kan. So tak ni lah. The point saya ialah what is your motive kan? Jadi you decide lah. Tapi kalau your motive sincere, I believe there is always application. Okay, cuma saya nak betulkan sekarang, betul saya nak memantap pemahaman kita lah. Research is not necessarily about application. Masa saya PhD, saya tanya Prof Lucas, saya seorang, for the record, saya seorang student dia panggil dia Professor Lucas. Orang lain semua panggil dia Jim. Sebab kita orang Malaysia kan. Itu dah diagram satu kan. Dia kata, Rizal, you have two options. Either you do blue sky research or you do application oriented research. Yang kita cakap ini semua application. Tapi, if you talk to control theory researchers, we have one researcher yang bawa balik pada UK, dia buat control theory. Saya baca paper dia, saya memang apa benda kau tulis ni kan. Tak faham, walaupun saya bidang control research, saya bidang control, I should have understood the paper. Tapi saya nak beritahu, saya tahu tajuk dia, saya faham. Apa benda kau tulis ni kan. Rupanya itulah topik research dia. If you ask her, apa application dia, tak tahu apa application. Maknanya, not necessarily to application. Tapi, that research will contribute to application later. So, muskan research lah. Jadi saya nak betulkan bahawa not all research bagi application related, tapi we hope all research will lead to application lah. Gitu lah. So maknanya niche area ni, tapi janganlah invent the wheel. Ada orang, saya ceritakan, sekarang dalam Bible kan, student, dia kata, oh I built this circuit, very complex circuit. So I asked him, okay, I can see it is very difficult, so it's small also. Memang complex. So what's new in the circuit? What's new kan? Tak ada apa yang baru circuit tu. Contoh, if you can build a car on your own, dan the car ni boleh dapat PhD. Tak dapat. Orang dah buat kereta lah. Jadi point saya ialah, kadang-kadang niche area tu there must be potential for growth lah. There must be potential for growth. Jadi saya sekianlah tambahan kepada jawapan. Yes. Ada soalan daripada ni. Daripada YouTube. Is that allowed? Boleh tak? As an undergrad students, what should we focus more on prepare ourselves for research and academia? As what? As an undergrad student. Question. What are we supposed to prepare? Yeah, for the research and academia. Okay. Oh, saya memantapkan. So, as an undergraduate student, see, the most important thing when you do research at the master's or PhD level is fundamentals, the fundamentals lah. Okay, kalau you know about research, I would suggest I would not advise you jump straight into PhD lah. Unless you memang first class lah, maksud memang kalau maximum 4 tu, kalau boleh 4, 5, you dapat 5 lah, maksudnya memang you expert lah, tak apalah jump to PhD. Kalau tak, I would suggest you go for master level, master by course. Dia akan memantapkan you punya fundamentals. Then you do and then you continue your PhD. Sebab doing master at the research level ni, dia satu masa saya emphasis banyak kali tadi, you must be independent in thinking. You must be brave enough to challenge some dogma or something that people say. Dua, it must be based on knowledge. Macam contoh kan, saya kata, katalah saya pinjam RM450 sekali, you kata kat saya, rasa nampak macam jam murah je. Saya kata macam mana tahu jam murah? Saya rasa lah, dia tak boleh rasa. Dalam research must be based on knowledge, must be based on fundamentals. Sebab masa you buat PhD, kalau you punya fundamentals you are not strong, you're going to have a lot of difficulties. Saya pernah tanya dalam satu viva, this is a recent viva, I want to ask you, if you take 100 gram of
a ball 100 gram dengan 1 kilogram and you release that from the same height, will it fall at the same time when it reach the ground? Apa jawapan? Apa jawapan? Ni fundamental ni. Okey, saya tanya student orang Viva. Dia jawab apa? Dia kata the 1 kilogram will fall hit first. Why? Because it's heavy. Saya tanya awak pula ni, betul tak? Mana saya dah suspend ni, awak ni tahu tak tahu jawapan ni. In vacuum, both will reach the ground at the same time. In air, due to friction and water surface and air, it won't reach ground at the same time. The heavier will reach down because the weight of the surface area. So itu jawapan dia. Tapi dia tak setuju. Dia tak setuju saya pressure sebab dia punya result betul. Correct. Tapi fundamental dia salah. Macam mana saya nak bagi? Aku ni nak fail dia masa apa ni? Nak failkan sebab PhD tak boleh fail. Result dia betul, novel. Fundamental dia salah. You cannot fail a student because of that. Tapi embarrassment lah. Saya kata, saya pula pressure. Patutnya examiner tak pressure, student yang pressure. Jadi fundamental. Macam orang beli rumah kan. Apa faktor? Location. Nanti kalau beli rumah. Kalau research, fundamental, the principle, the fundamental tu kena ada. Kalau you tak strong, orang buat 3 tahun, you buat okay, mungkin you will never finish. Atau you buat lama lah. So jawapan tu mudah lah. You must have that. Maksudnya ada orang tak apa, jawapan saya akan diletakkan di depan ni kan. Ada orang dia memang tak ada niat nak sambung belajar. So dia punya aim nak dapat the best GPA, dia nak work, become engineer. Okey lah, engineer mana? Keluar formula dia nak buka mesin tu. Okey, apa formula dia? Tak ada. Bukan mata dia kan. Tapi kalau you ada intention nak buat research at master's and PhD level, obviously, you kena ada tahu lah fundamental dia. Contoh, saya tanya awak, what is the definition of a rigid body? Sekarang saya bagi duit. Saya bagi duit ni, serius ni. Saya ada duit $5 lah. $5 ni dia halal, dia tak ada lemak binatang. So, siapa boleh jawab mathematically what is the definition of a rigid body, you can take the $5. Come on, I challenge the UK students now. Who can give a mathematical description of a rigid body? Okay, but what is a rigid body? Okay, some people they will answer non-flexible body. Betul lah, non-flexible material rigid body lah. Tapi that is not a mathematical description. So tak dapat 50 cent lah. Sekarang I want to give $5 ni duit betul ni, bukan duit main ni. Gambar related. Nice. Okay kawan. Siapa berani cuba saya bagi? Come on. Siapa berani cuba saya bagi? Come on. Cepat kan, masa nak habis. Doktor nak jawab soalan. Okay. A body that has a degree of freedom. Actually, I don't understand answer. But he is brave enough to answer. Masih Prof. Saya tak faham jawapan awak. The answer is a rigid body is when the distance between 2 points on the surface does not change when you exert pressure. That is the description. Repeat, the distance between 2 points on the surface will not change if you exert pressure on the surface. That is a rigid body.
Walaupun saya tak faham jawapan Ashraf, anggap betul je lah. Okay, itulah jawapan yang masih ni. Habis $5 pun lah. Okay, sebenarnya basic knowledge lah. Basic knowledge is fundamental lah. I would say that kita ni sebenarnya kita lack lah of fundamental knowledge, which is I think kita kena strong. Okay, so macam Prof cakap tadi, if you want to become in academic world, masa you punya undergrad, when you will study undergrad, you kena mantapkan you punya basic knowledge. Macam, yelah, pengambilan, perbezaan kan, all the deviation and then all those kind. Ini macam electrical electronics lah, electromagnetism, apa-apa lagi kan. Banyak kan electrical electronic, right? And then all the electrical circuit, analog. So, basic tu you kena strong lah. Sebab macam tadi Prof kata, kalau orang nak kerja industri, they might be not using. But it's actually your need, Prof. Benar. Okay. So for example, masa saya working dengan Sharp, a Japanese company Sharp. Masa tu saya was appointed to settle a problem on the home theater. Okay, dia ada macam noise, signal noise. Have to settle down to reduce the signal to noise ratio. So kita akan gunalah kita punya, masa kita belajar electrical circuit, electronics, analog, semua. So kita guna design, schematic, kita find it out. So it's actually we are using that. Okay, so the basic knowledge you can ada, fundamental you have to be strong. Kita sangat lemah dalam fundamental. Honestly, saya cakap as a lecturer, okay, I'm not talking about in UNIMAP, but I think the whole university are facing that problem. That is what happened during the Viva, with the master. Kita tanya soalan basic pun orang tak jawab. Jadi kita tanya, what is the purpose of you evaluating this IDS, VDS? This is electrical electronic. It's actually we want to differentiate the capacitor and the conductor. That is not the answer. So it's actually the basic things kita kena understand lah, kena tahu lah. Kita selalu, I would say that you kena keep kena selalu baca, or you kena guna lah, try to relate with those things yang you belajar sebenarnya. Okay? Saya masih nak berusaha memantapkan. Saya nak betulkan, saya nak tambah lah. Saya setuju bahawa dalam industri, you still need to know the fundamentals. Cuma saya nak clarify sikit. The differentiation between master and PhD is that you're dealing with generating new knowledge. Jadi you must really know your stuff. Kalau tak, macam tadi you get caught in Viva. Because you even fail dalam, dan saya tahu kalau student nak jawab, dia akan jawab berpusing-pusing. Soalan saya mungkin saya pernah tanya one robotic student, define workspace. Dia pun cerita. Dekat 5 minit dia cerita. Without answering. Itu, you boleh jawab tanpa menjawab, betul tak? Sampai want to give up nak menjengah, betul tak? Macam saya dengan masalah masuk UK lah. Ada masalah sikit. Saya cerita, dia pun, okay. Bagaimana dengan sikit. So what is a workspace? The answer is, workspace is the area that can be reached by the endpoint. Itu je jawapannya. And you cerita, ongkang, tak jawab. Jadi, maksudnya, to do masters and PhD, you must really know your knowledge because you nak generate new knowledge. Tapi kalau industry, you know because you nak solve problems, not necessarily generate new knowledge. You nak tengok, patutlah tak lah sebab it doesn't fit with the theory lah. Tapi you're not generating new knowledge, itu maksud saya. Tapi saya berani dah cuba engineer gitu, dia tanya. Okay. Pengurusi yang bertanya. Soalan macam dekat Malaysia sekarang ni, macam private companies macam diorang willing to nak fund yang research kat universiti ke tak, macam tu. And my second question, since sambung soalan yang first tadi tu lah, macam our society sekarang ni macam defeat dengan pseudoscience macam tu. So macam ada usaha ke macam regulatory agencies ke yang kumpul all these academicians yang try to fight this arus lah.
Soalan pertama was like industri kan? Maksudnya private industry. Macam really kita nak find research yang kat universities tak. So kan macam tadi Prof cakap industri banyak buat application. I mean kalau tu dia nak find tak yang dia nak cari regional universities. It's currently Malaysia dia ada ni tadi, they call it Public Private Research Network. Okay, so PPRN, we call it as a PPRN, Public Private Research Network. It's actually came from industry. So bila industri ni dia buat satu produk, they're facing a problem, so they open for academic, for research center, mana-mana lah yang willing, yang ada expertise untuk solve their problem. So memang ada lah. Okay, now it's like, it's actually they are dealing, dia pun nak buka macam, there is Harvard Business School, memang that is what they are doing, try to help the industry to move forward, to be more productive. So this is what Malaysia is doing. So by collecting all the problem that industry is facing, so they bagi semua problem tu, dia hantar semua kepada semua universiti. So siapa yang ada expertise on that, will get that funding and work with industry. That is the first question. Okay, sebab I'm in Research Management Innovation Center, that is what I know lah. Okay, and then the second question was, apa? Tak pasal terjemahan. Apa yang scientific buat untuk Super science. apa saya jawab? Saya rasa dia tak ada kat Malaysia ni, ini kita punya observation sebagai scientific community lah. Dia tak ada a serious effort to fight pseudoscience. Tak ada serious effort. Normally the effort from the government dan sebagainya, authority ialah bila berlaku contohnya kematian. Contohnya yang kes yang apa ni, lahir natural tu kan. Apa panggil? Yang semua tak nak pergi hospital, tak nak ambil anti-vaksin, anti-vaksin. Bila berlaku tu barulah people talk about regulation. So maksud saya that shows how kurangnya lax atau kurangnya usaha untuk fight pseudoscience. Tapi saya rasa benda ni back to community kita lah. For all you know, this so-called scientific community is maybe the one of the biggest consumer pun. Kita lah dia jual ni lah, kita dah jual produk ni kan. Tidurlah tilam ni, anda akan penyakit jantung dan sebagainya. Benda semua sakit lah. Tidur beli tilam tu, saya cuma dia buka radio. Saya biasa dengar satu banyak radio ni kan. Katalah ada 4 jenis ubat. Empat ubat ni semua claim dia boleh ubat semua penyakit. Betul? Tak percaya, balik dengar lah. Okay, mana effort kurang lah. Itulah jawapannya. Kita tengah menunggu untuk melawan pseudoscience. Yang pertama, soalan pertama tadi, saya rasa industri, dia motivation, kita kena faham apa motivation for business entity is profit. Kita kena faham. They will not or will never invest in a research development that they see no way for profit. You know about OLED tu OLED is organic LED. Organic LED, Samsung put a lot of money in OLED. Not because they generate new, because that is profitable, that can bring new market. Kenapa OLED? Okay, now I get ask the second level question. Why OLED? Memanglah organik. Kamu semua muka organik, nak makan ayam organik. Bukan tu. Bukan sebab tu. Then you can change to a flexible surface and sebagainya. That's one of the motivation. Jadi they can bring new profitable business segment. Jadi all the blue sky research is always into universities. Ini must be funded by government lah or some trust fund dan sebagainya. Kalau business ni mana nak profit lah. You kata sebab tu dia ada pitching, 5 minute pitching. Because within the 5 minutes, kalau saya masuk pitching memang 5 jam tak habis lah. Maksudnya 5 minutes pitching to sell your idea. So that they buy your idea, they provide the funding. Because immediately they see it, there's profit. Tapi you nak blue sky research,
macam my staff yang buat control theory. Kalau saya tanya dia, apa application project awak ni? Sampai sudah kiamat dia tak boleh explain apa sebab tak ada application yet. Tak ada application yet. Macam contoh theory of relativity. Apa dia punya possibility? Kenapa orang excited pasal teori relativity? Saya ada kurang lebih $40 dalam bag saya. Saya rasa cukup lah saya rugi $5. Kenapakah orang excited dengan teori of relativity? You tell me, kenapa? Sebab if it is possible, we can go back in time. We can control time. And man has always been obsessed with controlling nature. Kita boleh kontrol sungai? Boleh. Kita boleh lempang sungai. Kita boleh kontrol laut? Boleh to certain extent. Dia laut makan dari tanah kita? Boleh. Can we control the air? Yes. Can you control time? You can never control time. Teori relativity says you can control time. Sebab masa Einstein dia mimpi. Dia tahu macam mana teori relativity comes into the picture because one day Einstein dream. Dia kata, when you see your face in the mirror, it is because light reflected from the mirror. Can you see if you write on the light wave, and you put the mirror in front of you, can you see your face in the mirror? Faham? Pada satu hari. How can you see your face in the mirror? Because light that falls onto your face goes to the mirror, reflected to your eyes. You see your face. If you can move faster than light and you put a mirror in front of your face, what will you see in the mirror? Kawan, boleh jawab? Pening kan? Itulah blue sky research. That means if you can answer that, if you can move faster than light, you can control time. Sebab tu orang excited. Kalau boleh lah aku tersilap kahwin bini aku, boleh patah balik. Bini saya bahagia je, Alhamdulillah kan. Macam begitulah. Maksudnya, that get this. If the business entity see that this can make profit, dia akan bayar. Tapi kalau tak, cerita lah gorengan dia. We cannot see the potential profit. Sampai sudah. Itu point saya lah. Saya tak tahu saya jawab apa. Jawab soalan apa. Tapi saya telah menjawab dengan baik. I have two questions. Yes. First, nak tanya pasal Malaysia ada tak any opportunities for example us as like future degree holders, so like any opportunities for like young scientists. For example, here they have young scientist program. Basically, they train for 3 years before we actually go into research. Okay. That's the first question. Second question is, what's your point of view in terms of if someone were to be interested in research, but then what's your point of view in getting experience first in the industrial work? Would that help? And to what extent should we be in industrial before we actually be prepared to go into research? Because most of us undergraduate not really sure nak ke tak masuk research and how big innovations are. Saya jawab soalan nombor 2 dulu. Basically about the industrial, right? So bila kita habis belajar undergrad, kita akan masuk industri. So we are dealing more on product development, we go for the line, we go for design, we go for macam lah, there's production line, research and development. Sebenarnya kat Malaysia dia bukan research and development, research and delivery. Okay, so selalu orang cakap macam tu lah. But what you face during industry is like you are more on problem solving lah. You solve the problem, you try to improve your product, you try to enhance dia punya sensitivity ke, something like that. Tapi in terms of extent of experience is good. Sebab you have the technical skill, you have the skill to develop during industrial. Apa yang saya experience, kalau saya compare dengan orang yang okay, let me put this way. Saya ada background industri, saya masuk master. Saya compare dengan orang yang tak ada background industri,
continue master. Kelebihan saya adalah problem solve. The technical skill that kita ada di industri kita lagi more skill, the way of our thinking is more creative compared as people yang directly masuk ke master. That is what I've seen lah based on my experience. So what I would suggest is it's a good exposure kalau you all nak masuk industri to gain the knowledge, to get the skill in a certain level. Lepas tu you barulah nampak what you would like to do in the research. In the research way lah, you nak fokus mana, and then was it suit on you, you suka ke, you tak suka ke, masa tu you would identify. Some people, they will jump from other company to other company just to find out which one is suitable for me. There's a lot of my friends, they kerja this company, benda ni macam doesn't suit myself, so they jump to other company, and up to the end, dia memang lagi banyak lah dia punya skill, the technical skill. So it's a matter how you train yourself to gain all the knowledge bila you masuk industry. It's actually help lah. Memang you are more advantage lah as compared orang yang tak ada experience. Prof, first question. Sebelum tu, saya nak jawab, saya nak tambah. Saya rasa bagi saya lah, dia pandangan saya lebih dangerous sikit. Saya bagi pandang saya, dia tidak the right or wrong answer lah. Well, it's good if you go into industry, you got industry experience, you go into academia to do research. I've seen good examples. I've seen very good examples where people did not go into industry, they went straight into a PhD, and then they interact very actively in industry. So dia ada yang pro and cons lah kan. Cuma dia ada danger begini, kalau you kena decide lah basically. You can always change. I always say see, you cannot change what you have done before, right? You have what you have started before, you cannot change, but you can always start now. Benda dah kita buat dulu, nak ubah macam mana, tapi you can always start now. Maksudnya dah boleh ubah lah. For the record, saya punya industry experience is 1 week at a kebab shop in Liverpool lah. That is the extent of my industry experience sebelum saya buat master dan buat PhD lah. Tapi saya rasa okay. And now I'm doing a lot in the work with industry. And I'm sure Dr. Serena will say that going to industry will be better for you. Bagi saya tak ada mana-mana lah. Ada orang masuk industri dah pegang duit gaji RM15,000 sebulan. Lepas tu nak start as a master gaji dalam RM2,000 sebulan. Ibu aku nak buat apa dia kan? Susah lah. So you have to ask yourself lah. Yang soalan pertama tadi saya rasa macam ni lah jawapan dia. You are asking, is there any young scientist program in Malaysia? Saya tak tahu sebenarnya. Saya rasa saya tak pernah dengar ada. Tapi what I can say is that we are living in a very globalized punya societies, communities. Kalau masa you study kat UK ni ada opportunity untuk you buat je. Buat je lah kan, then you nego lah. Buat je dulu, lepas tu nego kemudian dengan sponsor. Cakap mampang sikit kan, baru nego dengan sponsor. Kalau dia tanya, memang tak boleh lah kan. Jadi maksud saya, boleh ya Prof Zainal, jangan lupakan apa saya cakap tadi. Maksudnya, just go, if you got the opportunity, go. Masa saya tak ada opportunity kan. Mungkin masa your time, tiba EU community kata, oh from Malaysia we give scholarship £5,000 per month. Just to get the chapter. Go lah, pergi lah kan. Bayarlah balik kan. Jadi maksud saya tak tahu lah mungkin Prof Zainal dan Education Malaysia berjawab, saya tak tahu, setahu saya tak ada. Tapi just go lah. Saya nak tambah sikit lah soalan sama. Sebenarnya kita tak ada Young Scientist Network, tapi kita ada under Academic Science of Malaysia Young Scientist Network, but that is more focused on academic people. Maksudnya orang yang dia habis PhD with a young age. Yang ni dia maksudnya below 40 lah. Below 40 lah. Saya 38, so I'm still young lah, but actually I'm not. Okay, so sebenarnya kita ada di bawah Academic Science of Malaysia, but it's actually for academia. Tapi that is not what you were asking. That is not what you were asking. That's totally different. Itu macam mafia lah, saya duduk-duduk berborak. Tapi dalam Malaysia memang kita tak ada.
So kalau saya punya advice tadi kalau dapat opportunity, you grab it. Kalau parents kasih Sorry, one last question because of that it's time. So nanti ada makan-makan boleh sambung. So dia soalan lagi? Ya. Jadi angkat. Saya nak tanya tentang sebab kita tengah bincang pasal research dan akademia. Macam mana cara untuk kami untuk masuk ke akademik? Boleh bincang tentang slide-slide? Oh tu, patut tu lagi awal lah bincang. Dah habis soalan? Dah. Betul tak tu? Sejak dulu. Ah. Mantap lah. Okay, kalau saya cerita pengalaman USM USM memang advertise untuk SLAC, Skim Latihan Akademik, betul dengan Skim Latihan Akademik. Slide akademik. Slide bukan untuk staff kan? Slide untuk staff. Ya, SLAC, tak apalah, okay, lupakan. SLAC je, Skim Latihan Bisyarah lah sekarang. Semua public universities ada. Semua public university ada. Depends dan tapi dia ada berbeza dia punya requirement. Macam USM, kita kalau ambil kita panggil fellowship scheme. USM system ni, USM I would say the first university yang enforce you must have a PhD first before joining as USM lecturer. Yang lain semua boleh masuk tutor, tak apa. Lepas tu now many universities start PhD lah. There are university macam USM yang you masuk, you must go straight away. Kalau macam UKM, you come in as a master, masuk terus sebagai tutor, you kerja sekejap, 1 year dan buat master, kerja, buat PhD, itulah. And itu satu dua yang saya tahu berbeza di situ lah. Tapi memang selalu diwar-warkan. Cumanya saya beritahu kes dalam contoh macam saya lah, saya dean of the school, so I know whether there are posts or not. Kami ada 3 program, contoh electronic, mechatronic, electrical. I can tell you very open, kita ada at least 2 posts for electrical. Untuk we need at least 2 more fellow sebagai untuk electrical. Tapi untuk electronic, mechatronic memang ada DAFNO, contohlah. For that year lah kan Prof? Next year akan ada lagi kan? Tak, for us yang electrical memang kita dah full. Okay. So tahun depan mungkin ada, tapi gantung pada government kalau yang bagi post. Sampai start tak ada. Jadi maksudnya you have to try your luck lah. And we have, macam saya banyak request daripada electronic. Tapi saya electronic, saya tak sangat, saya tak boleh nak bagi, tak ada post contohnya. So that how. Tapi as far as I know, all university akan explicitly publicly put it on the website that they are requesting for submission. Cuma saya punya suggestion is for you to submit. Yes. Then you go into the macam queue. Nanti bila dia opening dia panggil you. Kalau you tak macam you tak ada post, tak payah apply, tak dapat dah. When you do not apply something, surely you cannot get it. You will not get it lah. Sila, boleh? Adakah membantu jawapan? Bantu ya. Saya dah start ni dah. Oh, you start school ni sebenarnya? UKM. You tutor kan? Tak, saya Slide lah. Are you slide? tak exactly slide sebab kalau slide dia under KPM kan. Saya bukan under KPM, saya under Lecturing Institute. Dia Institute Research kat UK ni. Tapi dia fund your PhD? Nanti balik. Apa sahaja yang dia UKM lah? Okay. Alright. So I nak extend that question tadi. Gimana tu? So you mentioned about competitive dalam akademia. Okay. So you like U-turn daripada akademia masuk ke industri balik for the PhD candidates. Oh, maksudnya you dapat PhD Jadi masuk industri lah. I mean like is the Malaysian companies ready for PhD candidates? Oh, into industry. To industry. Okay. Semangat. Actually, the industry in Malaysia now are heavily into research and development. If you talk about MNCs, Intel, Motorola, Altera, Flextronics, all the big MNC multinational companies, they are most of them dah ada dia punya R&D center. Dan memanglah, I think if you have a PhD and your PhD tu niche area, contoh you buat OLED contohnya kan, organic LED, you talk to Osram ke makhluk tu kan, memang dia bagilah you masuk kan.
Tapi persoalannya adalah, can you survive industry? Because by track record, we have a real example in front of us. Terus industry come into the academia. But rarely you see people in academia goes into That's industry. true. Because it's totally different ballgame kan. Jadi pandangan saya, it's not a matter of industri tak terima, memang terima kita lah tengah tuition. Sekian, terima kasih. Saya ada, I do have PhD student yang bright dan dia bekerja dengan research institute lah. And dia kata dia tak nak teaching. Okay, so he work with research institute. So sebenarnya it's all about what would you like to do. Okay, you're enjoyable. Kalau you tak suka teaching, then you don't need to become an academic. Masuk dalam akademia lah. But she is like, dia memang suka buat research. Dia boleh stay dari pagi sampai malam. Because in industry that is, because you have to come up with a result. Sebab industri kan dia nak cepat, nak profit kan. So things have to be fast. Sebab itulah kalau dalam research institute, the facility are TikTok. Okay, memang TikTok. Sebab you are constrained with the time. Tapi basically itulah. Okay, it's mana-mana pun sama je. It's all about what you love to do. That's it. Okay. Soalan ni. Okay. Last. Seriously last. Seriously last. Okay. Nak tanya spesifik kalau dekat Malaysia, macam mana kita nak canvas di bidang tu, area mana yang diperlukan dekat Malaysia, macam kita nak ambil tahu. Contohnya kalau dalam computer science, adakah artificial intelligence atau security, macam mana kita nak ambil tahu mana yang diperlukan di Malaysia. Ya. Sebab ni soalan terakhir kan, so tak jawab apa-apa pun. So, you know that, I always believe that a sign of a good student of knowledge is they read a lot. You have to read a lot, bukan baca Naruto ke apa, baca, you read a lot. You know that new scientists, how often they publish new scientists? Weekly. Memang dia publish weekly. If you read new scientists, dia publish weekly kan. If you read new scientists, I think you will be updated on technology. Yang betul. Contoh kan. Saya cakap, lebih ni saya pergi company baru ni, dia baca new scientist, saya pergi banyak lah, saya baca kat situ. Ada satu isu dia kata, what is the value of mankind? What is the value of a human? Kau tak kalau tiba-tiba berapa harga kita? It's about $12,800. Oh, saya tahu baca Nusantara kan. Tapi konsep ni lah. Bukan nak suruh menanggan saya ni tujuan Nusantara. Maksud saya, you have to read a lot. And you do not want to trust people so much. Dia tanya saya cuci tu. Itu Prof Rizal kata, dia data bohong mana ada. Jangan macam tu. You have to read. Become an independent thinker. Cari maklumat kan. Tapi saya boleh kata lah, kat Malaysia isu security are very big data, regulatory, merging with AI. Itu memang big. AI kan. Facebook sekarang ni, kalau ni semua muka-muka nampak tu Facebook kan. Maksud saya lah, Facebook kan. Dia boleh, lama-lama dia boleh identify your preferences kan. Dia tahu macam, once you take a snap with your camera, dia terus upload kat, do you want to ni kat your Facebook kan. Memang kan. So, Facebook can issue biometrics. Tapi saya punya point macam ni lah. In the future, kalau computer scientist, you must know as many languages as possible. Itu computer scientist. Itu saya pergi kat kilang, saya pergi company kat Southwestern. Dia buat all this advanced equipment. Saya tanya lah kawan, what is the language they use? Oh, I think American. Saya tanya dia, what is the language they use? I think American. No, what is the language? Oh, C++. So, kalau you computer scientist, you should know C++, Python, apa lagi?
awak tu lah CNN. Boleh lah CNN. C visual.net. Saya cakap ni saya tahu lama, saya tak tahu benda apa maksud sebenarnya. You should know lah. Dan tapi read a lot lah, baca. Ada nanti orang bohong kita je. Oh, itu perkataan terakhir. Dan saya doakan awak semua akan berjaya. Lagi ramai. Ayat terakhir. Sebenarnya kalau kita nak tahu what is the boom punya dekat Malaysia ni, basically you all kena baca, you all kena tengok news. Sebab selalunya Malaysia are looking for, selalu national agenda is like solving a problem that we are having in the social society. Okay, macam contoh the infectious disease, sebab kita kan tropical kan, right? And then the security, the military, right? And then banyak benda sebenarnya, macam robotic, UAV, unmanned, macam Prof dibuat ocean punya ni kan. So it's all about security sebenarnya. Okay, macam unmanned vehicle, macam UAV, macam drone lah. That is all about security. And then what else? Sebenarnya it's macam flood. Kan kita ada banjir kan. So those kind of the problem would be all the niche area yang Malaysia are looking sebenarnya. So basically that is what you have to read and you kena tengok lah what people are talking about. And kalau you all nak tahu in particular with research, you all buka lah, you all create account ResearchGate. ResearchGate ni memang akan banyak menolong you. But maksudnya you boleh cari the expertise dalam Malaysia sebab dia akan bagi automatically the link who is expertise ini. So you get to know them and you get to know what are those areas, what are those groups yang working. Sorry. Alright. So all the best. Saya doakan you all semua berjaya. Mudah-mudahan you all semua akan lagi hebat daripada kami berdua. Kan? InsyaAllah. Saya kena cakap kalau gini. Okay. Saya rasa macam saya telah mengerti ucapan saya dengan keadaan yang tak begitu sesuai. Jadi saya mohon maaf kalau ada saya tersilap kata sebenarnya. Dan saya mendoakan saudari akan berjaya. Dan apapun yang saudari pilih nanti, pastikan dia benda yang perkara yang akan bawa manfaat yang besar pada negara sebenarnya. I think we are banking on you lah, young generation of researchers. Walaupun saya selalu merasakan saya muda lagi, tapi saya rasa this is our future. So please be persevere. Dan macam saya kata tadi lah, I think both of us is more than willing to help lah. Kalau kami ada email semuanya, email and we can always help mana yang kami boleh. Ya. Assalamualaikum. Okay, so terima kasih banyak Prof Rizal dan juga Dr. Ruslinda atas perkongsiannya. I think di very beneficial lah. So terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk malam ini, dan terima kasih juga kepada pihak Education Malaysia lah kerana mengizinkan kita untuk menggunakan tempat, dan terima kasih Prof sendiri yang tak bisa datang untuk sama-sama bersama kita malam ini. So to end our session tonight, saya dipanggil untuk berkongsi sikit based on apa yang Prof cakap tadi tentang what motivate us ialah apa, kita kena cari apa motif kita. Tadi mungkin kita banyak berbincang tentang apa kita punya interest, apa kita punya career opportunity dan sebagainya. Tapi as a Muslim, and I'd like to ajak semua orang just to share kalau non-Muslim friends juga kan. In Islam, Islam is not just a set of ibadahnya rituals kan. It's more than that. It's about living. It's about how we live in this world kan. So sometimes to give a bit more depth dalam kita buat science kan in research, I like to share this one verse from the Quran. Dan kalau boleh buka surah Al-Anbiya ayat 107, and ayat itu bunyi, Auzubillahi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya and we have not sent you but as a mercy to the world. So ayat menceritakan tentang Rasulullah tu diutuskan ke bumi ni kan, adalah untuk membawa rahmat kepada seluruh alam kan. Dan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah tu ialah agama Islam tu sendiri. Dan kalau tengok kita sebagai student kan yang pursue science subjects, kalau kita tengok pada the previous tengok sejarah Islam sendiri kan, especially in the Golden Empire of the Abbasid Empire especially kan, bagaimana the phrase that Prof Rizal coined again, we are standing on the shoulders of giants. And the discoveries of the current world is very much based on what's been discovered before. And kalau kita tahu,
a lot of discoveries made by the Islamic scholars, and especially the ones from the Abbasid Empire, are the ones that have been used as the basis for the current discoveries. For example, the discovery of algebra and how that has propelled the field of mathematics, astronomy, dan sebagainya, and how Ibn Sina or Avicenna has done a lot of breakthroughs in medicine, and which have all contributed to what the current medicine is now. And we know what their motive was is basically to bring rahmah to the world. And how is knowledge, how does research bring peace, bring prosperity to the world? And then bukan sekadar profit driven semata-mata lah yang buat kita stab each other in the back dan sebagainya, and then we don't care what happens to the world as long as we get this short-term pleasures, I guess. So just to share that based on apa yang Prof cakap tadi. So hopefully dapat membuka mata lah sikit sebanyak dan spark our research interest. So saya dari saya, so ada makanan sini di belakang, boleh makan. So sambil makan tu kita bolehlah networking, dan kalau ada soalan lagi boleh tanya dengan doktor dan juga Prof, insyaAllah. Boleh ambil gambar bersama, boleh insyaAllah. Okay, kita tak gambar, kalau boleh semua kumpul ke depan. Yang boleh kalau minta lelaki berlangsung masuk ke belakang dia, dan perempuan boleh susun ke depan. Okay, so yang lelaki boleh duduk kat side.